Puedes soltar el día ahora. No tienes que cargar con su peso en la quieta de esta noche. Aquí, en este espacio apacible, no hay necesidad de ser fuerte. No hay necesidad de fingir. Tu cansancio es comprendido. Tu dolor silencioso es bienvenido. Descansa ahora. Tu sanación no requiere fuerza. Solo requiere tu presencias YQ. Respira. Solo una respiración suave y sencilla, inhalando y exhalando. Deja que tu cuerpo sienta la superficie bajo él, que se sienta sostenido por algo. Sólido y real. No hay nada que tengas que hacer, nada que tengas que arreglar o resolver. La única invitación aquí, en este momento, es simplemente ser. Liger, tal como estás, cansado, quienes. Basado, quienes. Sintiendo un poco roto, o tal vez sin sentir nada en absoluto. Un entumecimiento silencioso que se ha convertido en su propia especie de armadura. Todo es bienvenido. Todos son bienvenidos. Esta noche no nos esforzamos. No escalaremos una montaña y lucharemos contra una corriente implacable. Aprenderemos el profundo arte de dejar ser. Crearemos un santuario para que liberes suavemente la inmensa presión tácita de mantenerlo todo bajo control. Es una presión que puede sentirse más pesada en el profundo silencio de la noche, cuando el resto del mundo duerme y te encuentras despierto con el peso de todo, las preocupaciones, los arrepentimientos, los miedos, la interminable lista de responsabilidades. Este espacio, este tiempo, es un espacio de permiso radical. Es permiso para sentir cada gramo de tu agotamiento. Permiso para estar tan cansado como realmente estás. Y permiso para finalmente descansar. No solo tu cuerpo, sino tu espíritu. Y esa parte de ti que siempre está en guardia, siempre esforzándose, siempre actuando. Tu sanación ya ha comenzado, no con un esfuerzo enorme, sino con esta entrega silenciosa, suave e incondicional. Comencemos aquí, con una verdad que puede parecer extraña, un concepto que tu cansado corazón ha estado ansiando escuchar, incluso si no tenía palabras para expresarlo. Tienes permiso para no ser atendido. Durante mucho tiempo, quienes toda tu vida te han enseñado cierta forma de ser. Te han dicho que crezcas, que construyes, que logres, que te conviertes. Te han dicho que trabajes en ti mismo como si fueras un proyecto inacabado. Una escultura que necesita ser pulida y liada constantemente. Un edificio en constante construcción. Has cuidado el jardín de tu propio ser con una dedicación incansable. A menudo agotadora. Has aprendido a ser un maestro jardinero de tu propia alma. Piensa en toda la energía que has gastado. Desprezando tus defectos percibidos, a menudo con juicios severos. Regando las semillas de tu potencial, a veces con lágrimas de ansiedad por no ser lo suficientemente bueno, y con la suficiente rapidez. Podando las partes de ti que se sienten demasiado salvajes, demasiado desordenadas, demasiado emocionales, demasiado para que el mundo las manejara. Has aprendido a ocultar las partes enredadas, espinosas y complicadas de tu paisaje interior en favor de una apariencia más presentable y ordenada. Has sido el incansable jardinero de tu propio espíritu, y estás exhausto. La tierra de tu corazón está cansada. El mismo acto de intentar sanar, de intentar ser mejor, se ha convertido en otra tarea ardua en una lista interminable de cosas que crees que debes hacer para ser digno de paz, para ser digno de amor. Pero y si la paz no radica en esforzarse más, sino en esforzarse menos? Y si lo más bondadoso,
compasivo y revolucionario que pudieras hacer por ti esta noche, fuera de artes herramientas con cuidado. Dar que el jardín sí. Colgar las tierras, guardar la pala en el cobertizo, dar las manos, vacías, en tu regazo. Y si pudieras dar que la supuesta mala hierba curtiera llano a las flores. Y si el camino cuidadosamente trazado se ablandara y se cubriera de treble y musco. Y si pudieras simplemente dar que to do sí, por un rato. Y confiar en una sabiduría mucho más antigua y profunda que tus propios esfuerzos. Esta es la enseñanza suave y profunda en nuestro idioma. Se puede traducir como acción sin esfuerzo o no hacer. Pero esto puede ser engañoso. No se trata de pereza, apatia ni de renunciar a la vida. Es una confianza profunda y activa en el fluir natural de la vida misma. Es la sabiduría de un barquero que no lucha contra la corriente, sino que la usa para dirigir. Es la sabiduría de un árbol que no se esfuerza por crecer, sino que simplemente permite que el sol y la lluvia nutren su desarrollo. La inteligencia suprema de saber cuándo actuar y cuándo permitir. Y esta noche es momento, es tiempo de permitir. Tu alma, bajo todas las capas de condicionamiento y esfuerzo, sabe sanar. Tiene una inteligencia innata, como un bosque sabe regenerarse tras un incendio, como un campo sabe reverdecer y frondoso. Tras un invierno largo y frío, no necesita de constante y ansiosa gestión, necesita de confianza, necesita de quietud, necesita tu amoroso permiso para estar, por un tiempo, desatendida. Permitam contaros una historia. Imaginen, por favor, un templo enclavado en lo alto de las montañas Bermosas, un lugar aparentemente intacto por el paso del tiempo. Este templo era famoso en todo el país por una cosa sobre todas las demás, su jardín. Era un lugar de una belleza y precisión impresionantes, casi dolorosas. Durante generaciones, los monjes que vivían allí habían trabajado desde antes del amanecer hasta después del atardecer, dedicando toda su vida a su mantenimiento. Cada rama de cada árbol era podada en una forma perfecta, como una nube. Cada grano de harina blanca en el vasto jardín zen era rastrelado en patrones impecables, como olas, cada mañana. Cada piedra se colocaba según las antiguas leyes de la armonía y el equilibrio. El jardín era una obra maestra del control, un testimonio de la voluntad y la disciplina humanas. Monjes venían de todas partes para aprender esta disciplina, creyendo que al controlar el jardín, podrían aprender a controlar sus propias mentes. Por entonces, una nueva maestra llegó al templo. Era una mujer muy anciana, pequeña y curtida, con ojos que reflejaban la profunda y serena quietud de un estanque en el bosque. Se movía lentamente, no con la rígida disciplina de los demás monjes, sino con una gracia fluida, como la del agua. Durante semanas, simplemente observa. Observa a los monjes más jóvenes levantarse en la fría oscuridad, con sus rostros marcados por una sutil tensión, incluso en meditación. Los observa pasar sus días en un frenesí de trabajo silencioso y concentrado, arrancando, barriendo, podando, arreglando. Vio su devoción, pero también vio su agotamiento. Vio que su paz era tan frágil como los desvíos rastrelados en la arena, fácilmente perturbados por una sola hojaqueta. Una mañana reunió a todos los monjes en el centro del jardín perfecto. Se paró junto a una azalea impecablemente podada y hizo un simple anuncio. Su voz era suave como el musgo al caer,
paro con una autoridad innegable, durante un ciclo completo de estaciones. Dio, mirando el rostro preocupado de cada monje. No cuidaremos este jardín, no podermos, no desherbermos, no rastrearemos la arena, en ibarraremos los senderos. Nuestra práctica cambiará, ya no seremos jardineros. Nos convertiremos en testigos, solo observaremos. Una ola de conmoción y horror silencioso recorrió a la comunidad. El jardín quedaría arruinado. Sería una traición a 60 basados. Una profanación de todo lo que representaban. Su disciplina, su propósito, todo se convertiría en caos. Pensaron que estaba loca. Pero ella era la maestra, así que obedecieron, con el corazón abatido por el miedo. Llegó la primavera, y fue la poca más difícil. Observaron, inquietos y ansiosos, como la hierba verde brillante brotaba desafiante en la arena blanca y inmaculada. Los dientes de león, audaces y alegres, asomaban sus cabezas soletas y testarudas por las diminutas grietas entre las piedras sagradas. Les picaban las manos por arrancarlos, por restaurar el orden, pero se lo prohibían. Solo podían obedecer var.entonces, luego el largo, húmedo y lluvioso verano. Observaron como las madreselvas y las campanilas, silvestres y indomables, comenzaban a trepar por las rocas perfectamente colocadas, suavizando sus bordes afilados y deliberados. El musgo, en tonos de verde, crecía denso y terciopelado. Sobre los faros de piedra y las estatuas de los budas, dándoles un aspecto de sabiduría ancestral y orgánica. Los setos pulcros y ordenados que una vez separan una parte del jardín de otra comenzarán a difuminarse. Sus formas recortadas se suavizaron en formas fluidas y ondulantes. Y entonces ocurrió un milagro. Flores silvestres, calles similares, habían permanecido latentes en la tierra durante décadas, sofocadas por la arena rastrelada y el constante deshierve. Brotaron repentinamente. En un derrick de color sin computos, purpuras profundos, blancos intensos y dorados brillantes, florecieron en los lugares más inesperados, esparcidas por el viento y los pájaros, en un patrón mucho más intrincado y alegre de lo que cualquier humano podría haber planeado al principio. Los monjes solo vieron imperfección, una vergonzosa pérdida de control. Sus críticos internos les gritaban. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, algo profundo comenzó a cambiar en su interior. Empezaron a ver una belleza diferente, una belleza más profunda que no era impuesta por la voluntad humana, sino que era revelada por ella. Vieron la increíble fuerza de la vida silvestre al encontrar su propio camino hacia el sol. Vieron la suave resiliencia de la diminuta flor que podía atravesar la piedra. Notaron como el suelo descuidado y musgoso absorbía con mayor profundidad la lluvia de verano, reteniendo la humedad mucho después de que pasara la tormenta. Vieron ligar nuevos insectos, nuevas mariposas y nuevas especies de aves, atraídos por la naturaleza salvaje, el refugio y el néctar. El jardín, en su estado descuidado, se sentía más vivo, más completo, más honesto. Ya no era un símbolo de la perfección humana, que siempre es rígida y frágil. Se había convertido en un testimonio de la profunda, indomable y autocurativa gracia de la vida misma, cuando las últimas hojas del otoño, caerán y las primeras heladas del invierno tendrán de plata las hierbas silvestres, el año terminó. La maestra reunió de nuevo a los monjes en el corazón del jardín, invadido por la vegetación, vibrante y vibrante.
El aire era fresco y silencioso. ¿Q han aprendido? Les pregunto. Un joven monje, el que había sido o más ansioso. Y reticente de todos, dio un paso al frente. Su rostro ya no estaba tenso, sino suave, con una paz recién descubierta. He aprendido. Dio con vaselina de asombro, que nunca guardamos realmente el jardín. Lo forzamos. Lo aprisionamos con nuestras ideas de lo que debería ser. En nuestra ausencia, ha encontrado su propia manera de ser hermoso, su propia manera de ser pleno. Una manera que jamás hubiéramos imaginado. No necesitaban nuestro esfuerzo constante y ansioso. Solo necesitaban nuestra confianza y nuestra quietud. En este preciso instante, recostado en la quietud de la noche, eres jardín. Has estado esforzando, forzando y perfeccionando durante tanto tiempo. Has levado la inmensa carga de tu propio desarrollo. Pero esta noche, puedes soltar esa pesada carga. Puedes permitir que las partes de decir que has desatendido. Simplemente son. Las partes de ti que has considerado desordenadas. Los sentimientos que has etiquetado como malas hierbas. Los pensamientos salvajes y creativos que tanto te has esforzado por podar. Y si todos fueran parte de una belleza. Más profunda, más honesta, y más resiliente. Y si tu alma no te pidiera más disciplina esta noche, sino más gracia? El símbolo central de este tipo de descanso profundo y curativo es el campo en barbacoa, las antiguas prácticas agrícolas. Un campo en barbecho es una porción de tierra prechosa que se deja intencionalmente sin sembrar durante una temporada completa. Para un extrago, podría parecer vacío, abandonado o inútil, pero el agricultor sabio conoce la verdad. El campo en barbecho no está muerto. Se encuentra en un estado de profunda, activa y sagrada restauración. En su quietud, está recolectando nutrientes del aire y la vida. Está reequilibrando su suelo profundo. Está proporcionando un refugio para microorganismos invisibles que lo enriquecerán para el futuro. Está restaurando la fuerza vital que necesita para las cosechas venideras. El agricultor no molda el campo en barbecho por su vacío. Lo honra. Se inclina ante él. Sabe que su quietud silenciosa y bella es tan importante, tan sagrada, como la temporada de abundante crecimiento. ¿Puedes permitir convertir en este campo en barbecho, aquí, esta noche? ¿Puedes dar es mismo honor, es mismo respeto? Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en la superficie bio ti. Imagine como esta vasta, abierta y tranquila extensión de tierra. No hay necesidad de producir nada ahora mismo. No hay necesidad de florecer. No hay necesidad de dar fruto. No hay necesidad de verse hermoso en el decir productivo. Tu único propósito es de cáncer. Recostarse bajo la mirada dulce y atenta de la luna y las estrellas silenciosas. Y dejar que el alimento sereno de la quietud se filtre en cada parte de ti. Con cada respiración lenta, siente como la tensión interna del debería y el debería comienza a disolverse. La presión por hacerlo bien, la presión por sanar más rápido, la exigencia silenciosa de ser una mejor versión de ti mismo por la mañana. Siente como todo se desvanece. Estas son las pesadas herramientas del jardinero. Puedes guiarlas. Ahora, una por una, al borde del campo. Deja que tu ambición descanse. Deja que tu autocrítica descanse. Deja que tus planes y tus preocupaciones descansen también. No tienen nada que hacer aquí. Que sientes en lo más profundo de tu cuerpo. Al finalmente conceder permiso. Tomate un momento para observarlo. Quizás sientes una sutil,
para profunda relajación en tus hombros, como si te hubieran quitado un gran peso de encima. Quienes sientes que se te afloja la mandíbula, una liberación de palabras no dichas. Quienes sientes una mayor pesadez en tus extremidades al finalmente rendirse la fuerza de la gravedad, confiando en que están completamente sujetas. Quienes sientes un suave y silencioso suspiro interior de profundo alivio. Oh, tal vez sientes cierta inquietud, resistencia a la quietud. Eso también está bien. El campo en barbecho no combate la escarcha invernal ni el viento cortante. Simplemente las retiene. Les permite estar ahí, sabiendo que forman parte del proceso de la temporada de descanso. Si lo que sientes, simplemente permítelo estar aquí. Forma parte de tu paisaje descuidado. No hay necesidad de huyente tu valor, tu bondad fundamental. No se mide por tu productividad, ni asegura por tu productividad espiritual. Tu valor es inherente. Reside en el simple y milagroso hecho de tu existencia. Reside en la rica, oscura y misteriosa tierra de ser. Al permitir estar desatendido, no te rindes. Estás participando en el acto más valiente y profundo de autocompasión. Finalmente confías en la sabiduría innata y sanadora de tu propia naturaleza. Honras los ciclos sagrados de descanso y actividad, de ser y hacer. Deja que tu mente se desfíe una última vez a es hermoso y agreste jardín del templo. Imagina el suave musgo verde que cubre las duras piedras. Ya no espero en aislado, sino integrado, suavizado y unificado con el paisaje. Observa las flores silvestres y delicadas que florecen en los lugares más inesperados. Testimonio de la vida resiliente que siempre estuvo esperando. Gesto bajo la superficie de tu control constante. Esta es la belleza que surge de la entrega. Esta es la paz que no proviene de lucro contra tu propia naturaleza, sino de honrarla finalmente. Con amor no necesitas tenerlo todo resuelto esta noche. No necesitas conocer el camino a seguir. El camino se revela en es preciso momento de quietud. La sanación más profunda ocurre en este mismo acto de no hacer. En la quietud sagrada de este espacio desatendido, tus raíces se arraigan más profundamente en la tierra. Tu fuerza vital está regresando. Tu alma está volviendo a casa. Así, ama esa medad, así que descansa ahora. Descansa en la profunda, tranquila y nutritiva paz del campo en barbecho. Ten la seguridad de que eres completo, no a pesar de tu agreste y imperfecciones, sino gracias a ellas. Se te permite estar aquí, en este momento, tal como eres, hermosa, sagrada y pacíficamente desatendido. No se te exige nada más esta noche que simplemente respirar y dejarte levar por esta quietud serena, amorosa y ilimitada. Mientras descansas aquí, en este espacio seguro y tranquilo de tu propio ser, quizás empiezas a notar las demás cosas que has estado cargando, los múltiples roles que has desempegado, las diferentes caras que has mostrado al mundo hoy. Quizás puedes sentir el tenue contorno de una máscara que llevas puesta, una máscara de fuerza, una máscara de competencia, una máscara de serenidad. Pero aquí, en esta quietud sagrada, da nada se te pide. Incluso, esas cosas pueden depositarse suavemente sobre la suave tierra a tu lado. Permanezcamos aquí un rato con esta sensación de liberación. Prestemos atención a estas máscaras que llevamos. Podemos mirarlas sin juzgarlas, sino con profunda compasión, pues han sido nuestras herramientas de supervivencia. Cada una fue creada por una razón,
Machida de la necesidad de estar a salvo, de ser aceptado, de ser amado o simplemente de sobrevivir el día sin desmoronarnos. Ahí está la máscara de la capacidad, y suave, pulida y segura. La usas en el trabajo, en las reuniones, al enfrentar a una tarea difícil. Habla con voz clara y segura, incluso cuando el corazón revolotea de inseguridad. Toma decisiones con pulso firme, incluso cuando te sientes perdido en la incertidumbre. Dice, lo tengo todo bajo control. Para bajo su superficie, se esconde el zumbido silencioso de la ansiedad. El miedo es ser descubierto como un impostor. El agotamiento absoluto de mantener una postura tan rígida e impecable. Esta noche, puedes dar que esa máscara descanse. Puedes permitir que tus verdaderos sentimientos de duda o cansancio existan sin vergüenza. Aquí, no necesitas ser capaz. Solo necesitas serlo. Luego está la máscara de lo impaciente, del cuidador desinteresado. Es una máscara suave, con una sonrisa amable y perpetua. La usas para tus amigos, tus hijos de pareja. Absorbe su dolor, sus preocupaciones, sus necesidades, ofreciendo empatía y apoyo infinitos. Nunca dice, estoy demasiado cansado. Nunca dice, no tengo nada más que dar. Nunca dice, yo quiero. Es una máscara hermosa, hecha de amor, pero también increíblemente pesada. Puede hacer ser vacío, un recipiente vacío lleno de las vidas de los demás, desconectado de tu propio centro. Esta noche, puedes dar que esa máscara descanse. Puedes llenar de tus propias necesidades, de tu propio cansancio. Puedes no tener nada que dar excepto tu propia presencia silenciosa. Ahí está la máscara de la amabilidad, de la calma. Relajada, la usas en compañía casual, con conocidos, incluso con la familia. Ríe en los momentos oportunos. Evita temas difíciles. No muestra ira, no hay pena, no hay ninguna emoción confusa y inoportuna. Es la gran pacificadora, la que suaviza las cosas. Cuya función principal es asegurarse de que todos los demás sienten cómodos. Para bajo su agradable superficie, puede haber un profundo pozo de sentimientos no expresos, un grito silencioso, de frustración, un paisaje de verdad no expresado y solitaria. Usarla es como contener la respiración durante horas. Esta noche, puedes dar que esa máscara descanse. Puedes finalmente, y profundamente, exhalar. Puedes permitir que tu mundo interior, en toda su complejidad, sea exactamente como es. Coleccionamos estas máscaras a lo largo de nuestra vida, sumándolas a una colección en constante crecimiento. Nos volvemos tan hábiles en alternarlas que podemos olvidarnos de que lo estamos haciendo, pero tiene un precio. El sufrimiento silencioso y trágico de usar estas máscaras es la sensación de que no hay un yo verdadero debajo. Empezamos a temer que no somos más que una colección de representaciones, un espacio vacío donde se supone que reside una persona real. Es miedo es una fuente de profundo dolor oculto. Buscamos una y otra vez un yo auténtico, el yo real, y cuando no encontramos nada sólido y consistente, nos sentimos fracasados, en fraud, pero aquí. El budismo ofrece una verdad radical y profundamente reconfortante, una enseñanza que puede sentirse como un regreso a casa. Es la enseñanza de Anatao, no yo. En Occidente, este concepto puede sonar aterrador como una confirmación de nuestro miedo más profundo, que no somos nada. Pero esto es un malentendido. Anatano es una doctrina de borrado. Es una doctrina de liberación. No significa que no existes.
Significa que no existe como algo separado, sólido y inmutable. No es una estatua, fijada en piedra. Es unreal. Piensa en unreal. Puedes señalar una parte y decir, este es el río. Es el agua que fluye al lado ahora. Es el agua de ese momento que ya baja el río abajo. Es el agua que en esta por ligar del manantial de la montaña. Es el lecho del río, las orillas, los peces, la luz que baila en la superficie. La verdad es que es todo eso, y ninguno. El río no es una cosa, sino un proceso. Es un suceso constante, fluido, cambiante y indivisible. Está vivo. Es como es río. No es una fotografía estática de una persona. Es la película completa. Fluida y sin editar. El ti, que se siente alegre, es tan ti como el ti que esta noche se siente cansado. El te, que es un niño asustado sigue siendo parte de flor, al igual que el te es sabio y compasivo. La enseñanza dana te libera del agitador y imposible proyecto de encontrar y perfeccionar un yo único y auténtico. En cambio, te invita a descansar en la conciencia que sostiene todo el proceso fluido. Te dice que tu verdadera naturaleza no es un sustantivo, sino un verbo. Es el suave y continuo desarrollo de la vida misma. Y en esa verdad, hay una paz increíble. La presión desaparece. No tienes que encontrar a ti mismo. Solo tienes que permitir ser. Se cuenta la historia de un gran artesano, un hombre conocido, como el mejor fabricante de máscaras de todo el imperio. La gente viajaba durante meses solo para comprar una de sus creaciones. Podía talar una máscara de una alegría tan perfecta que se decía que quien la usara olvidaba sus penas. Podía talar una máscara de un coraje tan profundo que un soldado tímido podía usarla en batalla sin miedo. Podía talar máscaras de sabiduría, serenidad, pasión y profunda contemplación. Cada una era una obra maestra, y se hizo famoso. Y rico gracias a su arte, pero el artesano cargaba con una carga secreta y dolorosa. Se sentía el mayor impostor del mundo. Al talar la máscara de la alegría, a menudo sentía una profunda melancolía. Al crear la máscara de la serenidad, su mente era un torbellino de preocupaciones. Y mientras daba los últimos toques, una máscara de valencia inquebrantable, sus propias manos a veces temblaban de ansiedad ante el futuro. Vea a la gente venerar sus máscaras, creyendo que poseían alguna cualidad mágica, algún poder inherente. Y él sabía la verdad. Eran solo piezas de madera bellamente taladas. El poder no residía en la máscara, sino en la creencia de quien la portaba. Esta disonancia lo llenaba de una silenciosa sensación de vergüenza y soledad al envejecer. Su fama estaba en su apogeo, pero su desesperación interior era más profunda. Sentía que no era más que el vacío tras las hermosas creaciones. Decidió crear una última máscara, una pieza que sería su legado definitivo, la que finalmente expresaría la verdad de su corazón. Se encerró en su taller durante un año entero. La gente del pueblo susurraba, preguntándose qué obra maestra estaría creando. ¿Una máscara de iluminación? ¿Una máscara de pura felicidad? Al terminar el año, invitó a todos a la plaza del pueblo para la inauguración. Una gran multitud se reunió, expectante. El anciano se paró frente a ellos, sosteniendo un gran objeto cubierto con una tela de seda. Le temblaban las manos, pero esta vez no era de ansiedad, sino de una especie de reverencia sagrada. Toda mi vida, Dios con vos tranquila pero clara.
Has venido a mí buscando ser algo más. Has pedido alegría para cubrir tu tristeza, valor para cubrir tu miedo, sabiduría para cubrir tu confusión. Y te he dado lo que pediste. Para hoy te ofrezco mi obra final, la máscara más grandiosa que he creado. Con un movimiento lento y deliberado, retiro la tela de seda. La multitud se quedó boquiabierta. Algunos parecen confundidos, otros decepcionados, y unos pocos enfadados. Pues vaya la tela, no había el rostro talado de un dios o un demonio. Ninguna expresión de alegría o tristeza. Solo había un sencillo marco de madera que sostenía un espejo perfecto y impecable. Estaba tan pulido que reflejaba el cielo. Las nubes, los edificios circundantes y el rostro de cada persona que se miraba en él. Esta, vio el anciano con voz suave. Es la máscara de la verdad. No te oculta, no te cambia. Simplemente muestra lo que ya existe. Durante ecos, crecer un fraud, porque mi corazón no encajaba con las máscaras que me construía. Intentaba ser la estatua de un solo sentimiento. Finalmente, he aprendido que nuestra verdadera naturaleza es ser el espejo. El espejo no se entristes cuando refleja una lágrima. No se alegra cuando refleja una sonrisa. No se asusta cuando refleja una nube de tormenta. Simplemente acoge lo que pasa ante él con una aceptación perfecta, clara e incondicional. Esta es la única paz verdadera. Esta noche, te invitamos a experimentar la sabiduría del espejo del fabricante de máscaras. Imaginate, por un momento, de pie en un espacio apacible, cálido y tranquilo. A tu alrededor hay espejos. No los duros espejos con luz fluorescente de un probador de grandes almacenes, sino espejos suaves y amables, como charcas de agua quieta. Este es tu propio salón interior de espejos. En un espejo, ves el reflejo de tu cansancio. Ves las líneas de cansancio alrededor de tus ojos, la queda de tus hombros. No mires hacia otro lado. Simplemente mira este reflejo y ofrece un suave gesto de aceptación. Esto es parte de ti esta noche. En otro espejo ves el reflejo de una versión más joven de ti, quizá de un niño, lleno de un sentimiento o un recuerdo que llevas mucho tiempo atesorando. Contempla este niño con inmensa ternura. Esto también forma parte de ti. En otro, podrás ver un destello de aire, un profundo resentimiento que intentas ocultar. En otra, una oleada de dolor por una pérdida, reciente o antigua. En otra, una chispa de alegría por un recuerdo feliz. En otra, un miedo profundo y silencioso a lo desconocido. Las reflexiones son infinitas, cambiantes y cambiantes. La invitación es de buscar el único reflejo real. La invitación es de juzgarlos, de preferir uno sobre el otro. La invitación es de cansar en la conciencia que los contiene todos. No eres un solo reflejo. Eres el espacio tranquilo y amoroso, donde todos estos reflejos pueden surgir y desaparecer. Esta es la libertad. Danata esta es la paz de la máscara del espejo. Es el fin de la guerra contigo mismo. Por fin puedes dejar de intentar ser una cosa única, consistente y perfecta, y relajarte en la vasta, fluida y misteriosa realidad de lo que realmente eres. Un proceso, un viaje, una hermosa y siempre cambiante. Danza de luces, y so enviar, espatar, espiar profunda y suavemente. Siente la paz que surge al no tener que actuar más. Aquí no hay nadie quien impresionar. No hay ningún estándar que debas cumplir. Todos tus diferentes yos, todos tus sentimientos,
Contradictorios, son bienvenidos en esta sala. Todos forman parte de tu total idad.y. Seremos esta parte de nuestro viaje con una pregunta silenciosa. Una pregunta que guardarás en tu corazón mientras te sumerges en un profundo descanso. Puedes permitir que todas tus máscaras, la fuerte, la bondadosa, la capaz, la feliz, descansen a tu lado esta noche? No necesitas ninguna de ellas aquí. Te han servido bien, y ahora pueden descansar. ¿Qué cuida cuando lleno intentas ser nadie en absoluto? Descansa en esa pregunta. Descansa en ese espacio tranquilo y abierto. Al dejar que estas máscaras se disuelvan, podremos darnos cuenta de lo que fueron diseñadas para ocultar, de lo que fueron construidas para protegernos. No solo de nuestro cansancio, sino también de algunos de los sentimientos más profundos, difíciles y sombríos que llevamos dentro. No nos desvimos en esta nueva calma. Con la misma dulzura y valencia, estamos dispuestos a mirarlos de nuevo. Existe un malentendido común y profundamente doloroso sobre el camino de la sanación y el despertar espiritual. A menudo nos hacen creer que el objetivo es convertirnos en luz pura. Imaginamos que una persona verdaderamente pacífica o iluminada es aquella que ha vencido toda su oscuridad interior, alguien que existe en un estado de calma perpetua, compasión y positividad. Y así, cuando sentimos la oleada de aire, el frío aguillón de los celos, el amargo sabor del resentimiento, o la profunda y densa niebla de la tristeza, creemos haber fracasado. Sentimos una profunda vergüenza. Pensamos, una persona espiritual no se sentiría así. Una persona sanada ya lo habría superado. Y así, hacemos con nuestras emociones lo que hacemos con nuestras máscaras. Intentemos ocultarlas. Reprímelas o desterrarlas del reino de nuestros corazones. Reprimimos nuestra ira en lo más profundo de nuestro ser. Dan se encona y se enduras, hasta convertirse en una amargura silenciosa. Intentemos disimular nuestra envidia con una fina capa de felicidad forzada por los demás. Un acto que nos agota el espíritu. Nos juzgamos sin piedad por nuestro dolor, diciéndonos que deberíamos ser más fuertes, que deberíamos seguir adelante. Nos convertimos en nuestros críticos más duros, creando una guerra interna. Pero esta guerra interior es la fuente misma de nuestro sufrimiento. El camino a la paz no pasa por la victoria en esta guerra, sino por un alto al fuego valiente y compasivo. El gran secreto, la verdad que puede liberarte de esta dolorosa lucha, es esta. La plenitud no es la ausencia de oscuridad, sino su integración. La flor de loto es símbolo perfecto de la iluminación. No crece en agua pristina y purificada. Crece en el lodo más denso, oscuro y rico. El lodo no es un obstáculo para el lodo. Es la fuente misma de su nutrición, su fuerza, su vida. Sin el lodo, no habría el otio de la misma manera. Nuestras sombras, nuestras emociones difíciles, dolorosas y confusas, no son obstáculos para nuestra sanación. Son el lodo rico y fértil del que pueden brotar nuestra compasión, nuestra sabiduría y nuestra verdadera fuerza. Tu ira, cuando la afrontas con conciencia, puede revelar una profunda pasión por la justicia, o un límite que ha sido violado. Tus celos, cuando los recibes con bondad, pueden semblarte un ángel profundo y insatisfecho que finalmente puedes aprender a entregarte. Tu tristeza, cuando la permites, puede crear un espacio en tu corazón para una empatía profunda y universal. Tus sombras no son señal de que estés roto, no son señal de tu fracaso espiritual. De hecho,
Son la prueba misma de que estás vivo, de que eres humano y de que hay una gran luz dentro de ti. Porque una sombra no puede existir sin una fuente de luz. La sombra es simplemente evidencia de que algo real y sólido dentro de ti se mantiene en la luz. Dejemos contaros una historia sobre un joven artista llamado Kenji. Kenji era pintor, un practicante del antiguo arte de sum y pintura a la tinta. Posee un talento extraordinario, con una mano tan firme y un espíritu tan refinado que sus maestros le prodigaron grandes cosas. Kenji veneraba la pureza y el control. Su mayor ambición era pintar un paisaje perfecto, un pergamino que capturara un instante único y impecable de la existencia. Se acaba con pintar una luna perfecta, un círculo de luz plateada temporal que parece vibrar. Anhelaba pintar un solo talo de bambú, con sus joyas tan elegantes y frescas que parecen susurrar con una brisa silenciosa. Pasaba días preparándose. Molía su propia barra de tinta en una losa de piedra, acabando agua gota a gota con cuidado, hasta que sum. Y la tinta era del tono perfecto de la noche liquida. Seleccionaba su papel de arroz, el delicado y absorbente washi con la reverencia de un sacerdote. Meditaba durante una hora, tranquilizando su respiración y despejando su mente. Antes de tomar el pincel, pero su práctica era una fuente de tormento constante. El arte de sumi es una danza entre el control y la rendición, y Kenji solo entendía el control. Cargaba el pincel con tinta negra, contenía la respiración y, con un movimiento rápido y experto, trazaba una línea. Pero a veces su mano temblaba levemente, dando una ondulación en el borde de la montaña. A veces, una gota de agua caía del pincel sobre el papel, creando un sangrado gris difuso e incontrolado. Y a veces, en un momento de desconcentración, su manga se arrastraba sobre la tinta húmeda, dando una mancha oscura y fea justo en el centro de su cielo. Por lo demás cada vez que esto sucedía, Kenji sentía una oleada de vergüenza y frustración. Veía estos momentos no como accidentes, sino como fracasos personales, como evidencia de su propia impureza. Un verdadero maestro no cometería semejante error. Murmuraba con la mandíbula apretada por la IRA. Arrugaba el pergamino arruinado. Lo tiraba un rincón de su estudio y retomaba todo el ritual. Su estudio estaba lleno de estos fantasmas, arrogados de sus supuestos fracasos. Se estaba convirtiendo en un pintor muy hábil, pero muy infeliz de su maestro, un anciano llamado Takeda, que hacía tiempo que había dejado de pintar para dedicarse a tomar té y contemplar las nubes. Observaba en silencio la lucha de Kenji. Vio el talento del chico, pero también su rigidez y su profundo sufrimiento. Sabía que ningún consejo técnico serviría de nada. Una tarde, después de que Kenji arrollara al suelo un pergamino particularmente hermoso, pero defectuoso, con un grito de desesperación, Takeda entró tranquilamente en el estudio. No dijo hay una palabra. Simplemente se agachó y recogió el papel arrugado del suelo. Lo alisó con cuidado sobre la mesa. Representaba una cordillera, pero justo en el valle entre dos picos. Había una mancha oscura, turbia y informe. Esto es un error, dijo Kenji con amargura. Está arruinado. Takeda miró la mancha con ojos tiernos y curiosos. ¿Un error? Murmuró. Oh, quizás. ¿Una invitación? El viejo maestro tomó un pincel de punta fina. Lo mojó en la tinta más oscura. Kenji lo observa horrorizado,
Esperando que intara pintar sobre la manca, para ocultar la fealdad. Pero te queda hizo algo completamente diferente. No lucho contra la manca. La honro. Pinto, con unas pinceladas rapidas, hables y expertas en la base de la forma oscura. Y unas pinceladas más ligeras y suaves en la parte superior, la manca se transformó por completo. Ya no era en error. Ahora era la sombra profunda, misteriosa y neblinosa al pie de una gran montana. Una sombra que le daba la montana, una sensación de inmenso peso y grandeza que antes no poseía. La pintura ya no era solo bonita, era profunda. Takeda tomó entonces otro pergamino arruinado. Tenía una mancha gris y acuosa sobre lo que se suponía era un cielo despejado y vacío. ¿Y preguntó Takeda con una suave sonrisa. En los labios, con unas tenues líneas horizontales y una sola veta más oscura, transformó la mancha gris en una dramática nube de tormenta que giraba, dotando al paisaje de energía, movimiento y vida. El silencio en la pintura ya no era vacío, estaba cargado de anticipación. Continuó así toda la tarde. Un pequeño punto negro accidental se convirtió en el ojo agudo de un pequeño gorrión escondido entre los juncos. Una larga raya irregular se transformó en un rayo que iluminó un pico leano. Tomó cada uno de los fracasos de Kenji Y. Con atención compasiva, los reveló como el alma misma de la pintura. Finalmente, Kenji comprendió que odorodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, no lo raba de frustración, sino de una profunda y catártica liberación. Había estado luchando contra lo equivocado. Había estado luchando contra la tinta, el papel, el agua. Había estado luchando contra la vida misma, en su belleza desordenada, impredecible e incontrolable. Se dio cuenta de que su búsqueda de la perfección había creado paisajes pristinos, pero esteros. Eran hermosos, pero carecían de esencia. Los errores, las mancas, las sombras, no eran lo opuesto a la belleza. Eran la fuente misma de su profundidad, su carácter, su verdad. Tu mundo interior, tu corazón, es como uno de los pergaminos de Kenji. El papel blanco, luminoso y absorbente, representa la naturaleza fundamental. Tu conciencia pura, espaciosa y amorosa, siempre está ahí, pristina y intacta. Y la tinta es tu vida. Representa todas tus experiencias, todos tus pensamientos y todos tus sentimientos. Los hermosos y elegantes trazos de alegría, amor y paz, y también las mancas. Las oscuras y turbias manchas del dolor. Las vetas ásperas y furiosas del resentimiento. Las aguas grises y acuosas del miedo y la confusión. Durante mucho tiempo, como Kenji, has luchado contra las mancas. Las has visto como errores, como evidencia de que la pintura de tu vida está arruinada. Has intentado ocultarlas, arreglarlas, o tirar el pergamino entero avergonzado, creyendo que tienes defectos fundamental y has dado la invitación de esta noche es a detenerte. Es convertir en el sabio dueño de tu propio paisaje interior. Es recoger el pergamino arrugado de tu vida, alisarlo con manos delicadas, y contemplar las mancas con una nueva mirada, la de la curiosidad y la compasión. En lugar de intentar borrar la oscura manca de una tristeza arraigada, puedes pintar sobre ella. Puedes rodearla de tal ternura que se convierte en la tierra profunda y fértil donde puede crecer una nueva comprensión de ti mismo. La tristeza no tiene por qué desaparecer, simplemente tiene que integrarse. Se convierte en parte del paisaje,
Dandel historia y profundidad. En lugar de intentar borrar la marca negra de tu aire, ¿puedes abordarla con conciencia? ¿Puedes ver su forma, su energía? Quizás al observarla con esta atención, ves que no es solo una marca de destrucción. Quizás el contorno de ti, un límite que necesitabas desesperadamente establecer. Quizás la silueta de una osa feroz, protegiendo algo preciado y vulnerable dentro de ti. Tu aire, cuando la honras, puede convertirse en tu fuerza, tu claridad, tu protector. Y que hay de la turbia y grismanga de la envidia o los celos. Se siente tan vergonzoso, tan feo. Pero puedes sostenerlo también con esta dulce curiosidad. Quizás no sea en defecto, sino una señal. Quizás esa nube gris y acuosa simplemente está oscureciendo la visión de un profundo anhelo insatisfecho en tu corazón. Un anhelo de creatividad, de conexión, de reconocimiento, de amor. En lugar de juzgar la nube, puedes agradecerlo por mostrar lo que realmente valoras, lo que tu alma te pide. Ahora puedes aprender a atender esa necesidad directamente, con tu propia bondad. Concluimos esta suave exploración con una práctica. Tranquila, no necesitas forzar nada. Simplemente permite una emoción con la que has luchado, una que has sentido como una manca en tu alma, surge suavemente a tu mente. No necesitas sumergirte en su historia. Simplemente permite que el tono emocional esté presente. Ahora, imaginalo, tal como Kenji vio sus errores. Imaginalo como una forma, un color, una textura de tinta oscura en el pergamino ancho, blanco y luminoso de tu propia conciencia. Inhala suavemente. Y al exhalar, imagina que diriges una atención suave y amorosa directamente a esa forma oscura. No intentes que desaparezca. No intentes cambiarla. Simplemente la traes de presencia, tal como el viejo maestro Takeda acercó su pincel a la mancha. ¿Cómo? ¿Se siente la forma ahora? ¿Se suaviza? ¿Cambia? Puedes empezar a ver que paisage podría emerger de ella. No necesitas tener una respuesta clara. El simple acto de acercarte a tu propia sombra con esta cualidad de atención amable. Y sin miedo es la sanación misma. Es el fin de la guerra interior. Es el comienzo de la plenitud. Descansa ahora, sabiendo que tu pintura no está arruinada. Es real, es profunda, está viva. Y se embellis and más gracias a las sombras ricas, complejas y profundas que la dan. Alma, no hay parte de ti que deba desacarse. Cada gota de tinta pertenece. Mientras descansamos aquí, en este espacio tranquilo y acogedor, permitiendo que las sombras de nuestro mundo interior se manifiesten, podemos percatarnos de otro tipo de invitado que nos visita en la oscuridad de la noche. Son los fantasmas de lo que pudo haber sido. Los susurros silenciosos y persistentes de las vidas que no vivimos. Las palabras que no dijimos, los sueños que no realizamos. En el ajetrio del día, a menudo podemos dejar los otros, por aquí, en la quietud, se acercan. No llegan como espectros, aterradores, sino como fuentes de un dolor silencioso y profundo. Una sensación de incompletud que acecha los confines de nuestro corazón. Este es el dolor de lo inacabado. Es el dolor de una historia sin su capítulo final, una canción sin su acorde final, una carta escrita pero nunca enviada. Es el camino, no recorrido, que a veces imaginamos con vívidos detalles, una vida fantasmal que corre paralela a la nuestra. Es la despedida no dicha a alguien que hemos perdido. Las palabras de amor o perdón que ahora flotan eternamente en el aire, sin un lugar donde aterrizar. Es el sueño que una vez albergamos,
una visión de la persona en la que nos convertiríamos. El arte que crearíamos, la vida que lavaríamos. Una visión que ahora se siente como una fotografía leana y descolorida de un extraño. Este dolor es una de las formas más secretas y sutiles de sufrimiento. Rara vez hablamos de él. ¿Cómo puedes lamentar una vida que nunca tuviste? ¿Cómo puedes lamentar un futuro que nunca llegó? Y así, el dolor permanece silencioso, un zumbido privado y bio de arrepentimiento bio la superficie de nuestros días. Es la sensación de que algo está fundamentalmente sin resolver, de que falta una parte vital de nuestra historia, y de que no podemos estar verdaderamente completos hasta que encontramos la manera de regresar y escribir un final diferente. Permanecemos despiertos y nuestras mentes se convierten en viajeros en el tiempo, retrocediendo una y otra vez, intentando arreglar lo irreparable, decir lo indecible, cerrar el círculo que estaba destinado a permanecer abierto. Esta lucha, esta guerra silenciosa con el pasado, es una fuente de inmenso agotamiento. Pero ¿qué pasa si la paz no se encuentra al terminar la historia? Y si la plenitud no se encuentra en la resolución, sino en la aceptación. Aquí, tocamos una verdad espiritual fundamental. Una enseñanza que puede sentirse como abrir una puerta que desconocemos. Es la enseñanza de la aceptación radical. La palabra radical simplemente significa raíz. Es una aceptación que liga hasta la raíz misma de la realidad. Y la palabra aceptación a menudo se malinterpreta profundamente. No significa resignación. No significa apatía. Ciertamente no significa condena algo doloroso o incorrecto. No tienes que estar de acuerdo con lo que sucedió. No tienes que decir que estuvo bien dada la aceptación radical y simplemente el acto valiente y compasivo de reconocer lo que es, sin discutirlo. Es reconocer que el pasado, en su totalidad, es inmutable. Es tan sólido y feo como una cordillera. Podemos pasarnos la vida entera corriendo hacia la montaña, intentando derribarla, intentando remodelar sus cimas y voles con la fuerza de nuestros deseos, nuestro arrepentimiento y nuestra tristeza. Y solo terminamos con hombros magulados y un corazón exhausto. La montaña no se ha removido en años. La aceptación radical es la sabiduría de dar de cor hacia la montaña. Es la decisión de finalmente dar la vuelta, de mirar donde estamos parados. Ahora y comenzar nuestro viaje desde aquí. El dolor de un evento pasado es una cosa. El sufrimiento que creemos o luchar constantemente contra él en nuestra mente es una capa completamente separada y optional. La aceptación es el acto sutil de soltar esa segunda capa. Es el fin de la guerra con lo que fue, y por lo tanto, el comienzo de la paz en lo que es. Cuenta la historia de una joven música, una mujer llamada Elara, discípula más devota de un gran y querido maestro de violoncello. Su maestro no era solo un músico, era un canal para algo divino. Cuando tocaba, se decía que la música podía sanar viejas heridas y responder preguntas que elocuente en sequera sabia que tenía. En sus últimos ecos, componía una nueva pieza, una melodía para violoncello que se consideraba su obra maestra. Elara lo escuchaba desde fuera de su habitación mientras trabajaba, oyendo fragmentos de la música flotar a través de la puerta de madera. Era una pieza de una belleza sobrecogedora y desgarradora. Parecía contener toda la dulzura de la vida y toda su tristeza en el mismo abrazo. Rebosaba de esperanza y loraba con un dolor silencioso. Sabía que era la música más profunda que jamás había escuchado.
Entonces, un día, el maestro falleció plácidamente mientras dormía. Cuando Alara entró en su habitación, encontró el pergamino de partituras sobre su atril. La tinta aún estaba fresca. Contempló la composición y se le pareció el corazón, pues no estaba terminada. La melodía fluía a través de frases ideas hermosas y complejas, y luego, en el último verso, se detuvo a media frase, en una nota que quedó suspendida en el aire como una pregana. No había accord final, en hay resolución, en hay sensación de final. En su dolor, el aire hizo una promesa. Lo consideró el propósito de su vida, su máximo acto de amor y devoción a su maestro, terminar esta melodía. Creía que el espíritu del maestro y el suyo propio no podrían estar en paz hasta que esta última nota sin resolver encontrara su hogar. Se encerró con la música, con su violonchelo, y comenzó a trabajar. Durante ecos, se dedicó a esta sagrada tarea. Estudió todas las demás piezas que su maestro había escrito, analizando sus patrones, su filosofía, su alma musical. Intentó canalizar su espíritu, imaginar lo que habría escrito. Compuso cientos incluso miles de finales posibles. Algunos de los finales que escribió eran técnicamente brillantes, llenos de una armonía compleja. Algunos eran profundamente emotivos, diseñados para hacer llorar al oyente. Algunos eran grandiosos y triunfales. Otros, tranquilos y pacíficos. Pero cada vez que tocaba uno de sus propios finales después de la obra del maestro, se sentía mal. Se sentía como una mentira. Se sentía como una hermosa y bien hecha puerta pegada a la ladera de una montaña. Simplemente no pertenece. La tarea, que había comenzado como un acto de amor, se convirtió en una fuente de intenso tormento. La hermosa melodía, que una vez la había llenado de tanta paz, ahora la atormentaba. Era un recordatorio constante de su fracaso. Cada vez que la tocaba, la nota final suspendida parecía burlarse de ella, resultando su incompetencia. Se volvió retraída, frustrada, y su propia interpretación del violonchelo, que antes había sido tan fluida y alegre, se volvió rígida y sombría. Sus amigos temían que estuviera desapareciendo en el fantasma de esta música inacabada. Una noche, tras más de una década de lucha, se sentó en su habitación, completamente derrotada. La luna llena proyectaba una suave luz plateada sobre el pergamino de partituras abierto en el suelo. No le quedaba nada. No más ideas, no más armonías ingeniosas, no más trucos emocionales. Estaba vacía. En ese profundo estado de entrega, surgió una idea, no de su mente, sino de un lugar más profundo. No intentaría acabar nada esa noche. No intentaría arreglarlo. Simplemente tocaría la pieza exactamente como la había dejado, como un acto de recuerdo. Tomó su violonchelo, respiró hondo y comenzó a tocar. Las notas familiares y hermosas llenaron la habitación. Versió todo su amor, todo su dolor, todos sus ecos de lucha en la música. Su interpretación ya no era precisa en la técnica. Era viva, vibrante, auténtica. Luego al último verso. Toca la última nota, suspendida, que su maestro había escrito. La nota que había sido la fuente de su tormento durante tanto tiempo. Y entonces, hizo lo único que nunca había hecho antes. Lo dejó estar. No intentó resolverlo. Simplemente levantó el arco de la cuerda y dejó que la nota se desvaneciera en el vasto y resonante silencio de la habitación. En ese silencio, ella lo escuchó. El silencio no era una ausencia, no era una falta,
el silencio el final. El silencio fu la resolution. Fu la conclusion más perfecta, profunda y veraz imaginable. El poder sobrecaído de la pieza, su significado completo, residia en su incompletidad. Era un retrato perfecto de la vida misma. Lina de belleza, lina de preguntas, y siempre. Terminando a mitad de phrase. Deandos en el espacio sagrado incierto del momento presente. Su interrogantidad era su declaración final. Una oleada de comprensión tan profunda que la invadió como un shock físico. Su maestro no había sido incapaz de terminarla. La había terminado a la perfección. La melodía inacabada era su enseñanza final. Una enseñanza sobre la belleza de la imperfección. La sabiduría de dar ir y la paz que solo se encuentra al aceptar el misterio. Loro largo rato, no con las antiguas lágrimas de frustración, sino con nuevas lágrimas de liberación, de gratitud, de volver a casa. Su decada de lucha se desvaneció como un manto pesado. Desde ese día se hizo famosa por interpretar la melodía inacabada. Y cuando la interpretaba, lo hacía con profunda reverencia por su perfecta y conmovedora imperfección. Y tras esa última nota suspendida, guardaba silencio durante un largo rato, invitando a todo el público a descansar con ella en ese espacio sagrado, irresuelto y pacífico. La vida también es una melodía inconclusa. Es una colección de historias, algunas con finales hermosos, y otras que, como la pieza para violoncello de un maestro, se detienen abruptamente a mitad de phrase. Esta la melodía inconclusa de la relación que terminó antes de que estuvieras listo. Esta la melodía inconclusa del sueño que nunca se hizo realidad. Esta la melodía inconclusa del adiós que nunca llegaste a decir al igual que el ara. Puede que hayas pasado ecos de tu vida, incontables horas de tu valiosa energía, intentando componer mentalmente un final diferente, intentando reescribir el pasado, intentando resolver lo no resuelto. Y ha sido una fuente de acotamiento silencioso, y constante la invitación de esta noche. Es así como hablar en su momento de entrega. Puedes, solo por ahora, abandonar la tarea imposible de intentar terminar la música. Puedes traer a la mente una de tus propias historias inconclusas, no para analizarla ni lamentarla, sino simplemente para abrazarla, tal como es. Observa la historia, siente el dolor de su incompletidad. Y ahora, ¿puedes intentar un experimento? Puedes dejar de intentar escribir un nuevo final. Puedes dejar de intentar encontrar ese chord perfecto y decisivo en tu mente. En cambio, puedes buscar la belleza en su forma cruda y incompleta. Puedes sentir el profundo amor que fue el núcleo de la relación, incluso si el final fue doloroso. Puedes honrar la brillante esperanza que fue el núcleo del sueño, incluso si no se hizo realidad. Puedes sentir la ternura de la conexión que hace que la despedida no dicha sea tan conmovedora. La calidad de la música no la determina su nota final, como el ara con su violoncello, permite tocar el recuerdo tal como fue. Y luego, cuando llegues a ese final abrupto, doloroso o confuso, levanta el arco, suéltalo, y descansa en el silencio que sigue. El silencio es el momento presente. El silencio es de paz. Es el único lugar donde la vida realmente sucede. Al intentar constantemente arreglar el pasado, perdemos la sacralidad de el silencio. Perdemos nuestra propia vida, que se desarrolla aquí y ahora. Así que dice que las historias son lo que son, inconclusas.
imperfectas, conmovedoras, forman parte de composición, y no son errores. Le han dado a vida una profundidad, un carácter, un toque de sabiduría que de su modo no habría tenido. Descansa aquí, ahora, en el gran y apacible silencio, tras la última nota. Deja la necesidad de un acorde perfecto y ordenado. Permite que la música de la vida sea lo que es, hermosa, dolorosa, misteriosa y perfecta, sagrada y inacabada. Al soltar la necesidad de resolver el pasado, podemos estar más presentes a lo que realmente está aquí con nosotros ahora. Veces, lo que está aquí es el peso real del presente, las cargas que somos responsables de levar. Al soltar la necesidad de resolver el pasado, nos volvemos más presentes. Nos encontramos aquí, ahora, en la quietud de esta habitación, en el suave ritmo de esta respiración. Y al ligar más plenamente a este momento, podemos ser conscientes de otro tipo de peso. No es el peso fantasma del arrepentimiento, sino el peso sólido y pesado del presente. Es el peso de la responsabilidad. La carga que lleva la persona que siempre es fuerte, siempre confiable, siempre quien mantiene todo en orden. Este es un tipo específico de agotamiento, profundamente familiar para el cuidador, el que cría, el líder, el padre, el responsable. Se instala no solo en la mente, sino en lo profundo del cuerpo. Puede que lo sientas ahora como una presión sólida y dolorosa en los hombros, como si estuvieras resistiendo físicamente una gran fuerza. Puede que lo sientas como una rigidez en la espalda, una columna vertebral que ha aprendido a soportar más de lo que le corresponde. Puede que lo sientas como una mandíbula apretada o un nudo en la boca del estómago, la manifestación física de aguantar. Aguantar, siempre aguantar. Cargas con tus propias preocupaciones, por supuesto, pero también cargas con las preocupaciones de las demás. Absorbes la ansiedad de tu pareja, las dificultades de tus hijos, el estrés de tus compañeros, el dolor de tus amigos. Sus cargas se convierten en las tuyas. Te develas por la noche, no solo con tus propios miedos, sino también con los de ellos. Te has convertido en un silencioso y amoroso depósito de los problemas de tu mundo. Y cargas con todo esto vaya una creencia secreta y aterradora. Que si alguna vez lo dejaras de do, aunque fuera por un instante, todo y todos los que te importan se derrumbarían. Crees en lo más profundo y solitario de tu alma, que tu esfuerzo constante es lo único que mantendrá el caos. Esta creencia, es rol que es asumido, es un camino de profunda soledad y agotamiento. Intentas ser un atlas, sosteniendo tu pequeño rincón del cielo, y tus rodelas impiden a ceder. Tu espíritu se agota por la tensión. Esta noche, exploraremos una enseñanza sagrada que no ofrece otra carga, sino una revolucionaria sensación de alivio. Es una forma de ver el mundo que puede transformar tu sentimiento de responsabilidad aislada en un sentimiento de conexión con apoyo. Es la visión de la red de Indra. Imagina una vasta red infinita que se extiende en todas direcciones a través del tiempo y el espacio. Es una telaraña teñida con la trama del universo mismo. Ahora, imagina que en cada intersección de esta red, donde un hilo se cruza con otro, cuelga una joya única, perfecta y multifacética. Cada joya es única, volando con su propia luz interior. La red es tan vasta que la cantidad de joyas es ilimitada. Ahora bien, aquí está el milagro de la red. Si observas detenidamente la superficie pulida de cualquier joya, verías algo.
Asombroso. Lo varias reflejo en todas las demás joyas de toda la red. Cada joya, cercana o lejana, se refleja perfectamente en la superficie de la que estás mirando. Y lo mismo ocurre con cualquier joya que eliges. Cada una contiene, en su reflejo a todas las demás. Nada está separado. Todo contiene a todo lo demás. Todo está interconectado, es interdependiente y surge mutuamente. La luz de una joya es de hecho la luz reflejada de todas las demás. Su brillo es un acto compartido. Es una de estas joyas. En la red de Indra, durante mucho tiempo, has actuado como una piedra solitaria, responsable de generar tu propia luz, y quizás incluso de sostener toda tu sección de la red. La visión de la red de Indra nos muestra la verdad. No estás solo en tu resplandor, en hay sostienes nada por ti mismo. Te sostiene la estructura infinita. Cada joya, cada persona, cada árbol, cada estrella, cada aliento del planeta, forma parte de la vasta red interconecta que te sostiene ahora mismo. Tu única tarea no es sostener la red. Tu tarea es simplemente ser una joya. Recibir la luz de todas las demás joyas y reflejar tu propia luz única hacia el todo. El cambio de perspectiva. Pasa de soy responsable de todo, estoy conectado con todo, y por lo tanto, todo me apoya. Es una liberación del solitario rol de Atlas hacia la pacífica realidad de ser una parte brillante e interconectada de un todo. Magnífico. Digamos que esta vasta imagen cósmica se instala y tragámosla a la Tierra con una historia sencilla. Había una vez un gran bodhisattva, un ser de inmensa sabiduría y compasión, que vivía en una pequeña almeda en la ladera de una montaña. Un verano, se desató una terrible tormenta. Durante días y noches, la lluvia cayó a cantaros, implacable y torrencial. El viento olaba, y el río al pie de la montaña comenzó a crecer, desbordándose y inundando las aldeas del valle. No. De los jóvenes discípulos del bodhisattva, un hombre de corazón profundamente compasivo pero angustiado, se encontraba angustiado. No podía comer, no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en la pequeña y seca ermita, escuchando el rugido de las aguas. Imaginó las casas arrasadas, los arrozales destruidos, el miedo de la gente y los animales. Sintió el sufrimiento de todo el valle como si fuera suyo. Su corazón se rompía con el peso de todo aquello. Finalmente, se dirigió a su maestro, que estaba sentado en silencio sobre un collón junto a la puerta abierta, observando la tormenta con una mirada de profunda y inquebrantable serenidad. Maestro, ¿cómo puedes estar aquí sentado tan tranquilo? Gritó el discípulo con voz llena de dolor. El mundo se acaba. El río está destruyendo todo lo que amamos. Hay tanto sufrimiento. ¿Cómo puedes estar en paz? ¿Qué debemos hacer? El bodhisattva no respondió con una enseñanza filosófica completa. No habló de karma ni de vacuidad. En cambio, simplemente levantó una mano y señaló una pequeña rama de arce que crecía justo afuera de la puerta, asomada a la lluvia torrencial. Mira, dijo el bodhisattva con una voz tan serena como el ojo de la tormenta. Mira y esa joya. El discípulo, confundido, siguió la mirada de su maestro. Vio una solitaria joya de arce verde de 5 puntos. Brillaba, temblaba con el viento y estaba cargada de agua. Mientras observaban, una gran gota de lluvia cayó del cielo y aterrizó justo en el centro de la joya con suave lo mismo. Joya se hundió bajo el peso repentino, casi tocando el suelo. Entonces,
al recogers y deslizars por la punter. La hoja volvio levantars, ligera y libra, lista para la siguiente. Esa hoja, dio el bodhisattva en voz baja, dirigiendo su mirada pasible al discípulo. Siente el peso de una gota de lluvia a la vez. No intenta contener toda la tormenta. La rama sostiene la hoja. El tronco sostiene la rama. La tierra grande y profunda sostiene el tronco. Y toda la tierra se sostiene en los brazos del cielo. El bodhisattva hizo una pausa, diciendo que la imagen se asentara en su interior. Dio con inmensa ternura. Estás intentando contener toda la tormenta en tu corazón. Sientes el peso de cada gota de lluvia que ha caído, y de cada gota que no ha caído. Por eso se te rompe el corazón. Leva solo tu gota de lluvia, concluyó el bodhisattva. La tierra es lo suficientemente fuerte como para contener la tormenta. El discípulo se quedó allí, observando la hoja. La vio recibir una gota, soltarla y volver a su estado inicial. Recibir, soltar, volver. Con ese ritmo simple y natural, finalmente comprendió. Su propio andar ansioso, su angustia mental, no ayudaba a nadie. Era solo él, intentando contener la tormenta, cuando su única y verdadera tarea era estar presente con su propia gota. Una gran paz lo invadió. Una liberación tan profunda que sintió como si hubiera derribado una montaña. Se sentó lleno a su maestro y llenos observaron la lluvia. Esta noche, eres discípulo. Y has estado cargando con una tormenta. La tormenta sin todas las preocupaciones sobre el futuro. Son todos los problemas de las personas que amas. Son las noticias del mundo. Es la interminable lista de cosas por hacer. Es todo lo que está fuera de ese momento presente, inmediato y físico. Es un peso inmenso. Pasado y agotador la gota de lluvia, es lo que realmente está aquí, ahora. ¿Cuál es la gota de lluvia en ese momento? ¿Cuál es la sensación física del aire fresco entrando por tus fosas nasales? ¿Cuál es la sensación de tu cabeza apoyada en la almohada? La suave presión, la suavidad. ¿Cuál es el peso de la manta sobre tu cuerpo? La sensación de ser abrazado con ternura. ¿Cuál es el sonido tranquilo y rítmico de tu propia respiración? Esta es tu gota de lluvia. Es pequeña. Es real. Es manageable. Intentemos una pequeña práctica de liberación. Tomad un momento para sentir conscientemente el peso que has estado cargando. Imaginalo como una enorme, pesada y empapada capa sobre su espalda. Siente su inmenso peso empapado presionando. Esta es la tormenta. El peso de todo. Reconócelo. Has sido tan fuerte para levarlo durante tanto tiempo. Ahora, centra toda tu atención en encontrar tu gota de lluvia. Elige una sensación física sencilla que esté presente en ti ahora mismo. Elijamos la sensación de tu cuerpo. En contacto con la superficie bio ti. Siente los puntos de apoyo de tus talones, piernas, espalda y cabeza. Esta es tu gota de lluvia. La verdad simple, directa y innegable de tu propia presencia física. Aquí mismo, respira lento y profundamente. Y al exhalar, imagina que el pesado y empapado manto de la tormenta se desliza de tus hombros. Con un suspiro largo y suave, díalo. Caer. Deja que aterres en el suelo y sea absorbido por la vasta y profunda tierra bio esta casa. La tierra sabe que hacer con las tormentas. Puedes soportar el peso. Ya no es tu trabajo. Inhala nuevamente, sintiendo la nueva ligereza en tus hombros. Y al exhalar, deja que otra capa de ese pesado manto se disuelva.
Dija era el problema ajeno, que intentamos resolver en tu cabeza. Dija que la tierra lo absorba. Con cada respiración, dija ir más de la tormenta. La preocupación por el mañana. La repetición de la conversación de ayer. La preocupación financiera. La crisis global. Dija que tu se deslas y dejet sosna por la vasta y salida. Tierra. Tienes la joya. No eres la tormenta. Solo te queda la simple, clara y apacible sensación de tu propia gota de lluvia. La sensación de tu cuerpo, de tu respiración, aquí. La quietud de la habitación. La suavidad de la almohada. ¿Sientes la diferencia? ¿Sientes el inmenso alivio de esta liberación? Eres una joya en la red de Indra. Eres una joya en el gran árbol de la vida. No estás destinado a cargar el mundo. Estás destinado a ser sostenido. Por él, tu única tarea esta noche es descansar en ese apoyo. Confiar en que formas parte de algo vasto, inteligente y interconectado que te sostiene. Incluso y especialmente cuando te sueltas. Solo leva tu gota de lluvia. El resto no te pertenece. Tras apaciguar la gran y pesada tormenta de las preocupaciones del mundo, ahora te queda algo mucho más tranquilo, mucho más íntimo. La sensación de tu propio ser, la simple sensación de tu propia gota de lluvia. En esta nueva ligereza, en este espacio tranquilo, puede comenzar a surgir la conciencia de tu propio viaje. Una sensación de don vienes y una pregona sobre a donde vas. Y con esta conciencia, puede infiltrarse un tipo de sufrimiento muy sutil y familiar. Es el sufrimiento del esfuerzo. Tras soltar la carga de sostener el mundo, a menudo, sin darnos cuenta, cargamos con la misma carga de intentar perfeccionarnos. Nuestro esfuerzo incansable simplemente se centra en el mundo exterior y se centra en el interior. Empezamos a medir nuestra sanación. Empezamos a registrar nuestro progreso espiritual. Nos quedamos en la oscuridad y pensamos, me sentí en paz por un momento, pero ahora la ansiedad ha vuelto y fracasado. Pensamos, entiendo estas enseñanzas. ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Por qué sigo enojando? ¿Por qué sigo sintiendo este dolor? Pensemos, ya, debería haber avanzado más. Este es el dolor particular del buscador sincero, el tormento silencioso de quien realmente lo intenta. Es un sentimiento de impaciencia perpetua con tu propio corazón. Tratas de sanación como un destino que debes alcanzar, una montaña que debes coronar, y constantemente juzgas tu desapego como escalator. Cada vez que resbalas en una roca suelta, cada vez que te sientes cansado y tienes que descansar, cada vez que pierdes de vista la cima, sientes una familiar sensación de fracaso. ¿Crees que el camino hacia la paz debe ser una escalada constante, heroica y ascendente, y tu propio viaje se siente tan desordenado, tan circular, tan humano? Este esfuerzo, este autocrítico, esta impaciencia espiritual, es solo otra fuerte tormenta. Una tormenta que ti mismo crees. Es tan agotadora como cargar con el peso del mundo. La sabiduría del Buda ofrece una alternativa profunda, una liberación de esta agotadora escalada. Es la enseñanza del camino medio. Cuando escuchamos esta frase, podríamos pensar que es una especie de compromiso insulso, una moderación sosa, pero es todo lo contrario. El camino medio es un camino radical y profundamente compasivo que se mueve entre dos extremos dolorosos. Por un lado, está el extremo de la abnegación y el castigo severos, la creencia de que debes poner en forma, de que debes eliminar todos tus defectos mediante una disciplina rígida. Este es el camino del guerrero espiritual,
¿Why es un camino de violencia contra tu propia alma? Por otro lado, está el extremo de la indulgencia descuidada o la pasha cínica, la creencia de que nada importa, así que, ¿para qué molestarse en intentarlo? Este es el camino de renunciar a uno mismo, el camino medio recorre una línea sagrada, justo entre estos dos. Es un camino de presencia amable, constante y compasiva, no exige perfección, no requiere heroísmo, honra tu cansancio, deja espacio para tus tropiezos y deslices. El camino mío en que la sanación no es un ascenso lineal, sino una caminata lenta y sinuosa, a veces a través de hermosos prados, y a veces a través de espesos pantanos fangosos. Es el camino del simple caminar, no de la legada. Y es un camino de bondad. Hay una historia que ilustra esta bondad. Habla de un joven peregrino llamado Kalen, un hombre de inmenso celo y determinación. Era joven, fuerte y profundamente orgulloso de su disciplina espiritual. Podía meditar durante horas sin moverse, ayunar durante días y recitar de memoria todas las escrituras antiguas. Creía, como muchos, que el camino hacia la iluminación debía ser extraordinario, un camino de gran dificultad y esfuerzo heroico, reservado para los pocos con la fuerza suficiente para soportarlo. Hay historias de un legendario templo oculto en lo alto de la remota cima del Monte Alaya, un lugar donde se revelaban las verdades más profundas. Juro encontrarlo. Tras un largo viaje, llegó al pie de la gran montana. El aire estaba cargado de niebla y aroma a pino. Encontró una pequeña señal desgastada, y de ella se bifurcaban dos caminos. Un sendero era ancho y embarrado. Era claramente un camino muy transitado, azotado por las pisadas de miles de peregrinos. Estaba sembrado de joyas caídas y cercos de ruedas de carreta. Parecía común, parecía fácil. Kalen se burló. Este es el camino para comerciantes y gente común. Pensó, con un sutil orgullo en el pecho. Un camino para quienes carecen de verdadera dedicación. El otro sendero apenas era un sendero. Era un sendero tenue y estrecho que ascendía directamente por la parte más empinada de la montana, desapareciendo en la espesura, la espina y la indemita naturaleza. Parecía peligroso, difícil y exclusivo. Decidió Kalen, debía ser el verdadero camino. El camino secreto para el buscador serio. Un atallo para el hero espiritual. Lleno de una sensación de su propia singularidad, se ajustó la mochila a la espalda. Apretó la mandíbula con determinación y se adentró en el sendero espinoso, dando atrás el amplio y común camino sin mirar atrás. Las primeras horas fueron emocionantes. Sintió la emoción de la aventura, una sensación de superioridad. Pero pronto, el camino empezó a castigar su orgullo. Las espinas le rasgaron la túnica y le arruinaron la piel. La empinada cuesta le ardían las piernas y le dejaban los pulmones sin aliento. Una espesa niebla lo envolvió y perdió el sentido de la orientación. Tropezó con raíces invisibles y se torció el tobillo. Una lluvia fría comenzó a caer, calándolo hasta los huesos, volviendo el suelo rocoso traicionero y resbía el diaizio, pieza en los días. Su ambición heroica se transformó en un miedo desesperado y persistente. Se quedó sin comida, se le acabó el agua. Ya no era un orgulloso peregrino en un sendero secreto. Era solo un niño pequeño, perdido y hambriento en un vasto indiferente desierto. Su orgullo espiritual fue despojado, capa a capa dolorosa, dejando solo el núcleo crudo y humilde de su ser.
había buscado la iluminación, pero todo lo que había encontrado era su propia necesidad, su propia vulnerabilidad. Cuando al pie de un gran árbol musgoso, temblando y desesperanzado, finalmente se rindió. Estaba listo para morir, justo cuando sus ojos empezaban a cerrarse, oyó un sonido, el suave y rítmico golpeteo de un bastón sobre la piedra. Levantó la vista y, a través de la niebla, vio una figura que se acercaba. Era una monja muy anciana, con el rostro como un hermoso mapa de arrugas y una profunda y placida calma en sus ojos. Caminaba serenamente por un sendero pequeño y despeado que él no había visto antes. Ella lo vio y sus ojos no se llenaron de lástima, sino de una especie de compasión complice. No dio nada. Simplemente se acercó a él, se arrodilló. Y de una pequeña bolsa, le dio a beber agua limpia de una cantimplora de bambú. Era lo más delicioso que jamás había probado. Luego le dio una simple bola de arroz envuelta en una joya. Fue un festín. Cuando recuperó un poco de fuerza, ella lo ayudó a panes de pie. Ven, dio con voz suave. El templo no está lejos. Ella lo guió por su pequeño sendero, que, para sorpresa de Kalen, pronto conectó con el sendero. Ancho, fangoso y común que había despachado días atrás. Que lleva a su lado, con las mejillas ardiendo de vergüenza mientras otros peregrinos, ancianos, familias jóvenes, campesinos sencillos, la saludaban con la cabeza al pasar. Honorable monja, logró pregonar Kalen por fin, con la voz ronca. Eres del templo supremo. ¿Por qué usas este camino impuro, este camino fangoso? ¿Por qué no el camino plural y directo a través del desierto? La anciana monja se detuvo y lo miró. Su mirada era dulce, pero parecía atravesarlo, penetrar en el corazón mismo de su orgullo y su dolor. Lamas a este camino impuro, dio con voz amable. Yo lo llamo compasivo. Buscaste un camino difícil para demostrar tu fuerza. Buscaste un camino oculto para demostrar tu especialidad. Pero el camino a la verdadera sabiduría no se trata de demostrar nada. Se trata de conectar. Señaló con su bastón el suelo fangoso bajo sus pies. La bondad de ese sendero desgastado. Explico. Es que guarda las huellas de miles de personas que lo han recorrido antes que ti. Guarda el recuerdo de cada persona que estaba igual de cansada, igual de pedida, igual de arrogante y igual de humilde que ti ahora. Su lodo no es impuro. Está hecho de las luchas colectivas, las lágrimas derramadas y las oraciones susurradas de una gran familia de peregrinos. Su ancora no fue hecha para carros, sino para la solidaridad de las personas que caminan juntas. Este camino no exige tu heroísmo. Solo pide siguiente paso, sencillo y honesto. No estés solo en él. Solo estabas solo en el camino que elegiste. Kalen miró entonces el camino con nuevos ojos. No vio tierra en Ibarra, sino un territorio sagrado, consagrado por el viaje humano compartido. Había estado buscando un camino que lo distinguiera de los demás. Y había aprendido que el verdadero camino era el que demostraba, sin lugar a dudas, que él era uno de ellos. Tu camino de sanación es este camino desgastado. Puede que lo hayas estado juzgando durante tanto tiempo. Lo has comparado con un sendero imaginario, pristino y heroico que crees que deberías recorrer. Observas tu propia experiencia desordenada, circular y a veces turbia, y lamas un fracaso. Ves tu ansiedad, tu depresión, tus viejos hábitos, tus momentos de desesperación como señales de que estás perdido en el desierto espinoso.
Why si no lo son? Why si estas luchas no son desviaciones del camino? Why si? Son el camino? Why? Si el lodo no fuera señal de tu impureza, sino de que estés en el mismo terreno sagrado, why comen que cualquier otro ser humano que haya luchado alguna vez? La bondad de tu propio camino desgastado reside en su absoluta realidad. Guarda el recuerdo de cada vez que te has caído, why te has levantado. Se suaviza con las lágrimas que has derramado, lágrimas que han regado la tierra, why permitido un nuevo crecimiento de maneras que no puedes ver. No estás falando en la sanación. Simplemente estás recorriendo el camino humano. Why no lo estás recorriendo solo? Toma un momento para sentir el suelo bajo tus pies. Imaginalo no solo como la superficie de una cama o un suelo, sino como el mismísimo suelo de este antiguo y trillado camino. Siente su realidad sólida y segura. Te sostiene por completo. Y ahora, permite que tu conciencia se suavice. Imagina, solo por un momento, que puedes sentir la presencia de todos los demás que recorren, y han recorrido este mismo camino. No físicamente presentes, sino en espíritu, en solidaridad. Siente la presencia de todos los que alguna vez han sentido el profundo agotamiento que te sientes. Todos los que alguna vez han sentido el aguijón del autocrítico, la impaciencia, la sensación de estar irremediablemente perdido. Siente la presencia de todos los heroes silenciosos que han luchado con el dolor, el miedo, la adicción, la desesperación, y que han seguido adelante. Eres uno de ellos. Formas parte de esta gran familia silenciosa y valente. Tus luchas no te aíslan, te inician. Te conectan con el corazón profundo y compartido de la humanidad. Deja que este sentimiento de solidaridad te inunde. Deja que disuelva tu soledad. Deja que derrida la dura y fría piedra de la creencia de que estás fracasando o de que estás solo en tu lucha. No necesitas forzar un nuevo camino a través del desierto. No necesitas ser un héroe. Solo necesitas dar el siguiente paso suave. Gesto don estas. Y el siguiente. Respirar la siguiente respiración. Permitir el siguiente momento. Esta es toda la práctica. Es simple. Es amable. Y es suficiente. Descansa ahora en este terreno sagrado y común. Te sostiene la tierra bajo tus pies. Y te sostienen las huellas de todos los que te precedieron. Perteneces aquí. Tu viaje humano, desordenado y hermoso, y sagrado. Y en este camino amable y desgastado, finalmente puedes encontrar un lugar para construir tu propio altar, tu propio santuario interior de descanso, justo en el corazón de tu vida ordinaria y extraordinaria. En este camino bondadoso y común, guiado por los pasos de todos los que nos precedieron, nos hemos permitido estar desatendidos, ser imperfectos, ser simplemente humanos. Hemos dejado hechos el gran y tormentoso peso del mundo. Y, sin embargo, incluso aquí, en la silenciosa aceptación de este espacio, puede revelarse una capa más profunda de inquietud. Puede que sientas que tu cuerpo está quieto, que tus extremidades están pestas por un bienvenido cansancio, pero tu mente se niega a descansar. Es una paradoja extraña y frustrante. Estás aquí, en el lugar más seguro y tranquilo posible, y sin embargo, una parte de ti permanece en alerta máxima como un centinela en la muralla de un castillo, escrutando el horizonte en busca de peligro. El día ha terminado, el trabajo está hecho, el mundo duerme, pero tu mente no ha desconectado. Sig de guardia.
Se pasea por las morales de tu conciencia, susurrando en formas urgentes, planeando estrategias para batallas que no han comenzado. Este es el interminable ruido interior. Es la lista de tareas para mañana que se escribe y reescribe en la oscuridad. Es la conversación de ayer que repites en bucle, editando tus palabras, encogiendo dente un error percibido. Es la planificación meticulosa de una llamada telefónica. Difícil que necesitas hacer la próxima semana. Es el cálculo financiero, la preocupación por la salud, el problema logístico que tu mente mastica como un perro con un hueso, negándose a soltarlo. Tu mente cree que está ayudando. Cree que su vigilancia constante es lo que te mantiene salvo, lo que evita que tu vida se convierta en un caos. Ha aprendido que el descanso es un lujo, que la quietud es peligrosa. Y así, incluso cuando le rugas por paz, continua su frenética y leal patrulla, degendot sintiendo exhausto, pero conectado, atrapado en un cuerpo que quiere dormir, y una mente que se niega a rendirse. ¿Qué podemos hacer cuando el instrumento mismo de nuestra percepción, nuestra propia mente, se ha convertido en una fuente de inquietud? No podemos luchar contra ella, pues eso solo genera más ruido, más conflicto. El camino espiritual ofrece una alternativa profunda a la lucha. Ofrece la creación de un santuario. Ofrece la antigua práctica de refugios. Cuando escuchamos la frase, tomar refugio, puede sonar a algo esotérico o religioso, pero en su esencia más profunda, es lo más práctico y amoroso que podemos hacer por nosotros mismos. No se trata de encontrar un templo perfecto en un lugar fuera de nosotros. El refugio más poderoso, accesible e inviolable, es el que aprendemos a construir en nuestro propio corazón. Es la creación intencional de un espacio sagrado dentro de ti, un espacio siempre tranquilo, seguro y disponible, sin importar cuán fuerte sea la tormenta de tus pensamientos o el caos del mundo. Construir el santuario interior no es una tarea más que acudir a la lista. Es un acto de imaginación amable y amorosa que se vuelve más real, más sólido, cada vez que lo visitas. Es el acto supremo de volver a casa. Permitam compartirles una historia sobre la naturaleza de este refugio interior. En una gran ciudad, había un famoso templo, conocido por su inmensa campana de bronce. La campana era antigua y su sonido extraordinario. Al sonar al amanecer y al anochecer, su profundo y resonante tono, un sonido que era a la vez zumbido y silencio se extendía por toda la ciudad. Se dice que el sonido de esta campana tenía el poder de calmar los corazones ansiosos, aquietar las mentes atribuladas, y recordar a todos los que la escuchaban la profunda paz interior de la existencia. Los peregrinos recorrían grandes distancias no solo para ver el templo, sino también para escuchar la campana. El hombre que tocaba esta famosa campana era un anciano humilde y modesto, llamado Jin. No era un gran erudito en un monje de alto rango. Era simplemente el que tocaba la campana. Sin embargo, quienes visitaban el templo empezaban a notar algo extraordinario en él. Posee una quietud, una presencia serena, and más poderosa que el sonido de su campana. Al caminar por el abarrotado patio del templo, una pequeña burbuja de paz parecía acompañarlo. La gente ansiosa respiraba con mayor profundidad a su paso. Los comerciantes que discutían guardaban silencio. Se movía con una gracia serena, y sus ojos reflejaban una profunda y serena calma, incluso en medio del día festivo más caótico.
Un joven novicio, un muchacho callamente era un torbellino de ansiedad y ambición, quedo fascinado por Jin, discípulo que el anciano tenía. Creía que la paz de Jin debía ser una especie de magia, una técnica secreta. Una tarde, después de que los últimos y resonantes tonos de la campana se desvanecieron en el crepúsculo, el novicio se acercó a Jin mientras esbarría la plataforma de piedra bajo la gran campana. Honorable Jin, comenzó el novicio, haciendo una profunda reverencia. Debo pedir su secreto. He escuchado las escrituras y seguido todas las reglas. He meditado hasta que me duelen las rodillas, pero mi mente sigue siendo una tormenta furiosa. Sin embargo, usted es como un lago tranquilo y profundo. ¿Es la campana? Su vibración sagrada se filtra en usted y le concede esta paz? Por favor, enséñeme su secreto. Jin dejó de barrer. Miró el rostro serio y preocupado del joven, y le dedicó una sonrisa amable y tierna. La campana es solo de bronce, hijo mío. Dio con voz suave y baja. Suena hermosamente, pero no te da paz. La paz no es algo que se consigue desde fuera. Es algo que debes construir desde dentro. El novicio parece confundido. Un lugar en el interior? ¿A qué te refieres? Jin se apoyó en su escoba. Todas las noches, antes de dormir. Explicó visito una habitación especial. Esta habitación no está en el templo, no está en esta ciudad. Está aquí. Se dio un suave golpeteo en el pecho, justo encima del corazón. La he estado construyendo toda mi vida. ¿Es una sala imponente? Preguntó el novicio, con la imaginación despertada. ¿Esta línea de estatuas doradas y sedas preciosos? Jin rió suavemente. Oh, no, Dio. Es la habitación más sencilla. ¿Qué puedes imaginar? Es muy pequeña. Las paredes son de madera oscura y sencilla. El suelo está limpio y desnudo. Hay una ventana pequeña, pero no de al mundo. Da una suave y silenciosa niebla plateada, da nunca se forman figuras. Y en el centro de la habitación, hay un único colchón liso en el suelo. Eso es todo. ¿Pero qué haces ahí? Presionó el novicio. Eso es lo más importante, respondió Jin, con una mirada distante y pacífica. Hacerlo es muy sencillo. No importa lo atrecho o difícil que haya sido el día. No importa cuánas preocupaciones me rondan la cabeza. Me siento en silencio. Cierro los ojos. Y mentalmente, camino por un pasillo corto y silencioso hasta llegar a la puerta de mi habitación. Toco el sencillo picaporte de madera y abro la puerta deslizándola. Y luego, y entonces, dio Jin, viendo la voz hasta convertirse en un susurro, me detengo en el umbral. Y consciente y amorosamente, dejo todo afuera. Dejo afuera el recuerdo del impaciente comerciante del mercado. Dejo afuera la preocupación por la gotera en la esquina del templo. Dejo afuera el orgullo que sentí por tocar bien la campana, y la vergüenza que sentí por una palabra espera que pronuncie. Dejo afuera mi cuerpo cansado, mi espalda dolorida, todo. Los dejo con cuidado en el escalón de la puerta, como si diera sandalias polvorientas a la entrada de un lugar sagrado. Les digo, pueden descansar aquí un rato. Los recoger por la mañana si es necesario. Y entonces, continúo, entro. Cierro la puerta, y siento un suave clic al cerrarse. Y en ese instante, estoy a salvo, estoy solo. Estoy en un lugar donde no se me exige nada. Camino hasta el colchón en el centro de la habitación, y me siento, y respiro.
Respiro el silencio. El silencio en mi habitación no está vacío. Es una presencia. Es denso, suave y sanador. Lo respiro en mi corazón, en mi vientre, en mis huesos. Hasta que cada parte me se vuelve tan silenciosa como la habitación misma. Simplemente descanso allí en esa profunda quietud, hasta que siento que mi propio espíritu inquieto ha regresado a casa. Solo entonces me voy a mi estar a dormir. Y por la mañana, concluyo, golpeando la gran campana de bronce. No la toco con las manos. La toco con el silencio que he cultivado en mi habitación. Esta noche, te invitamos a convertir en el arquitecto de tu propio santuario interior. A encontrar y amueblar tu propio espacio interior de descanso. Esto no es una prueba de tus habilidades. De visualización. Es un acto de amor propio. No importa si la imagen es vívida o tenue. La intención es lo que importa. Dat es y que, tomate un momento. ¿Dónde existe esta habitación para ti? La sientes en el centro de tu pecho, como un espacio. Cálido y protegido en tu corazón. La sientes detrás de tus como un espacio tranquilo, más allá del alcance del pensamiento. Diga que surge un lugar. No hay una respuesta correcta. Ahora, imagina la puerta de esta habitación. ¿Qué aspecto tiene? Es una puerta de madera antigua y desgastada con manilla de hierro. Es una simple y ligera mampara de papel. Es una pesada puerta de piedra que se cierra con un golpe seco. Si lo que sí. Visualízala. Imagina que extiendes la mano y la tocas. Siente su textura, su temperatura. Esta es la puerta. Ahora, con una intención lenta y deliberada, abra la puerta. Y al abrirse, te encuentras en el umbral. Esta es la pausa sagrada entre el mundo del ruido y el mundo del silencio. Recuerda por un momento todo lo que has traído contigo a esta puerta. Observa tus preocupaciones por el trabajo, tus ansiedades por la salud, tus preocupaciones por tus seres queridos. No los ves como enemigos, sino como cargas pesadas y cansados que has estado cargando. Con inmensa ternura, empieza a digerirlos uno por uno, justo afuera de la puerta. Incluso puedes hablarlos en silencio. Mi lista de cosas por hacer. Tienes permiso para descansar aquí en el escalón esta noche. No te olvidar. La conversación difícil que temo, puedes esperar aquí en el pasillo. No hay nada que puedas hacer esta noche. Mi constante crítica, mi sensación de no ser lo suficientemente bueno, no es necesario en esta habitación. Por favor, espera afuera. Vastas cargas como secos pesados, y siente la ligereza en tus brazos al dirlas. Ahora, cruza el umbral con un paso limpio y despiadado, hacia la habitación. Y, con suavidad y cariño, cierra la puerta tras de ti. Escucha el suave clic, el suave silbido o el golpe seco al cerrarse. Y siente lo que se siente. Una sensación de profunda seguridad. Una sensación de total privacidad. Una sensación de que finalmente estás, verdaderamente, solo contigo mismo, en la paz más absoluta. Ahora, mira tu alrededor. Que si simple, que esti despejada. Justamente quiere decorarla, llenarla de cosas. Resist suavemente. La belleza de esta habitación reside en su amplitud, en su vacío. Quizás solo haya un cojín. Quizás la loma de una villa falla sobre una pequeña mesa de madera. Quizás esa ventana, que no da al mundo ayutrado, sino en vasto tranquilo y estrellado cielo nocturno, o en un mar sereno y brumoso. Amuebla esta habitación solo con paz. En el centro de esta sala se encuentra tu altar.
Paro est alter nois para ninguém Dios, en I poder externo. Es para ti. Es para tu espíritu cansado. La única ofrenda que se requiere aquí es tu propia presencia. El único ritual es el acto de estar en quiet así que, mentalmente, camina hacia el centro de tu habitación y religión. Siente el profundo y sanador silencio de este espacio. Es un silencio que te envuelve como un abrazo amoroso. Es un silencio que no te exige nada. No exige nada. No tiene expectativas. Permitid respirarlo. Con cada inhalación, absorbe este silencio profundo y aterciopelado en tu cuerpo. Siéntelo descender por tu garganta, ligar a tus pulmones, a tu corazón. Siéntelo expandirse, inundando, limpiando del ruido del día. Con cada exhalación, libera los últimos vestigios de tensión, los últimos ecos del parlatio mental. Hazel saber al sentinela, y esa parte de ti que siempre está en guardia, que por fin puede rendirse. Puede deponer las armas, puede descansar. El santuario está seguro. La puerta está cerrada. Estás a salvo. Estás en casa de esta habitación es tu derecho de nacimiento. Siempre está aquí, esperando. Puedes venir aquí una noche entera, o para respirar conscientemente en medio de un día estresante. Es tu refugio inviolable. Descansa aquí ahora. Deja que el sueño te encuentre en este espacio tranquilo, sagrado y silencioso que has construido en tu corazón. No necesitas hacer nada más. Mientras descansas aquí, en la profunda quietud del santuario interior, podrás sentir una profunda paz. Para algunos, para quienes han vivido mucho tiempo con sus emociones contenidas a una distancia segura, este silencio interior podría ser diferente. ¿Qué tal si la quietud de la habitación se siente menos como paz y más como vacío? ¿Y si la quietud no se siente plena, sino hueca? ¿Y si, en este espacio donde has permitido sentir, descubres que no sientes nada en absoluto? Esta es la tristeza silenciosa del entumecimiento. Es un estado del ser que a menudo se malinterpreta, incluso por quien lo experimenta. No es una elección, y ciertamente no es un defecto de carácter. Es una estrategia de supervivencia sofisticada y profundamente inteligente. Cuando el dolor del mundo o la intensidad de nuestro propio dolor, o miedo, se vuelve demasiado para que nuestro sistema lo pueda manejar, se funda infusible. Es un acto de profunda autoconservación. El corazón, para protegerse de la destrucción, se envuelve en una gruesa capa protectora de hielo. Este entumecimiento es una especie de armadura. Te ha permitido sobrevivir. Te ha permitido funcionar. Levantar de la cama, ir a trabajar, navegar en un mundo que sea inseguro o abrumadoramente doloroso. Debes honrarlo por el servicio que te ha brindado, pero esta protección tiene un gran coste. Vivir tras este escudo de hielo es como vivir tras un grueso cristal. Puedes ver los colores, pero no puedes sentir su intensidad. Puedes observar la risa y las lágrimas de los demás, pero te sientes desconectado de la calidez de su conexión. Incluso puedes anhelar la agudeza de la tristeza, solo para sentir la del real. Puedes empezar a sentirte como un fantasma en tu propia vida, un observador en lugar de un participante. Y bajo este entumecimiento, a menudo se esconde un miedo profundo y secreto. El miedo es que el hielo no sea una capa, sino una presa que contiene un océano aterrador y pressurizado de dolor. Y temes que, si permitieras que se formara incluso una sola grieta, la presa se rompería por completo, y una oleada de cada lágrima, reprimida, cada grito ahogado,
te ahagaria por completo. Y así mantienes la presa salada, eligiendo el vacío familiar y solitario, en lugar de la inundación aterradora y desconocida. El camino de regreso al saneamiento, entonces, no puede ser un acto violento. No podemos golpear la presa con un mazo. La sabiduría del camino es mucho más suave. Es la práctica de horas o conciencia plena. Pero esta no es la concentración enérgica y precisa que a veces imaginamos. Es una cualidad diferente de conciencia. Es una escucha suave, amable y paciente. Es la decisión de dejar de intentar oír un rugido y, en cambio, ahuecar el oído hacia el mundo y escuchar hasta el más leve susurro. No vamos a intentar forzar la salida de las emociones intensas, fuertes y aterradoras. Vamos a hacer lo contrario. Nos quedaremos tan quietos, que podremos empezar a oír las señales de vida más sutiles, suaves y seguras que ya están presentes. Leyendo silenciosamente bajo el hielo es como intentar oír una sola pluma caer al suelo en medio de una calle bulliciosa y bulliciosa. Es imposible. Primero hay que encontrar una habitación tranquila y cerrar la puerta. Ya lo hemos hecho. Hemos entrado en nuestro santuario interior. Ahora, en esta profunda quietud, podemos empezar a escuchar. No buscamos una gran revelación en un trueno. Buscamos la pluma. La práctica consiste en sintonizarnos con las sensaciones más delicadas de estar vivos, confiando en que este suave reencuentro es la forma más segura de derretir el hilo, lenta y suavemente, desde DENTR o.CUENTA, la historia. De un ermitaño que, en su juventud, estaba obsesionado con encontrar una señal de lo divino. Estaba cansado de las enseñanzas sutiles y las prácticas silenciosas. Anhelaba una gran experiencia, una voz resonante del cielo, una visión cósmica que le demostrara de una vez por todas que estaba en el camino correcto. Decidió que el mundo moderno era demasiado ruidoso, demasiado distractor, así que se retiró a la cueva más profunda y remota que pudo encontrar, en lo alto de una cordillera, lejos de cualquier asentamiento humano. Sus primeros meses en la cueva fueron un tormento. El silencio que había buscado no era el silencio decoso y sagrado que había imaginado. Era un silencio opresivo, paralizante y absoluto. Amplificaba el ruido de su propia mente, sus frustraciones, su soledad. No oía ninguna voz cósmica, no veía grandes visiones. Solo sentía la fría humedad de la roca y el amargo sabor de su propio fracaso. Se sentía más solo y desconectado de la vida que nunca. El gran silencio se sentía como un gran vacío. Derrotado y humillado, finalmente se rindió. Dejó de esforzarse. Abandonó su ambición de tener una gran experiencia. Aceptó que podría vivir el resto de sus días en este lugar frío, oscuro y silencioso, y que eso tendría que bastar. Su práctica espiritual cambió por completo. Dejó de intentar conseguir algo de la cueva y simplemente se permitió serenal. Descansaba durante horas, con el cuerpo relajado, la mochila o la area apoyada en el vasto suelo de piedra. Ya no se esforzaba por oír. Simplemente descansaba en el silencio. A medida que los meses y las estaciones se convertían en ecos, algo extraordinario comenzó a suceder. Al dejar de buscar lo espectacular, sus sentidos se afinaron increíblemente. Empezó a notar los cambios casi imperceptibles en las corrientes. De aire que anunciaban la llegada de una tormenta, días antes de que llegara. Aprendió a percibir el lento, paciente y rítmico goteo del agua en la oscuridad,
que formaba una nueva estalactita, un proceso que duró siglos. Su conciencia se adaptó al ritmo de la geología, no al de la ansiedad humana. Entonces, un día, mientras yacha con la oreja pegada al frío suelo de piedra, en un estado de profunda quietud receptiva, percibió algo nuevo. Era una sensación que nunca antes había percibido. Estaba bajo el silencio, bajo el goteo del agua, bajo todo. Era un ritmo. Un pulso lento, profundo, increíblemente sutil. Era una vibración tan baja, tan antigua, que era casi una sensación más que un sonido. Gulp, gulp, gulp. Un latido tan lento que segundos, incluso minutos, transcurrían entre cada pulso. Al principio creo que lo imaginaba, que era la sangre en su oído. Pero pronto se dio cuenta de que estaba fuera de él. O mejor dicho, era tan grande que estaba dentro de ella. No oía una voz del cielo, oía el latido de la montaña. Sentía el pulso lento, antiguo y rítmico de la tierra misma. En ese instante, toda su comprensión cambió. Comprendió que incluso Ali, en lo que había confundido con una quietud muerto y vacía, había una vibración constante, suave, inquebrantable y vital. La vida no era ruidosa, la vida no era espectacular. La vida era el pulso tranquilo, persistente y rítmico, ocurriendo siempre y para siempre, bajo todo. Su sensación de profundo aislamiento se desvaneció, instantánea y completamente. ¿Cómo podía estar solo cuando la misma roca sobre la que yacha estaba viva, su antiguo corazón latiendo al ritmo del cielo? Había entrado en la cueva buscando una conexión sonora con el cielo lejano, y la había encontrado escuchando con la suficiente profundidad como para encontrar su conexión íntima con la tierra bajo él. Tu cuerpo es esta cueva. Y si has estado viviendo en un estado de entumecimiento, puede que te hayas sentido como un lugar silencioso, vacío y solitario. Quizás hayas estado esperando una gran sensación, un gran acontecimiento emocional, que te demostrará que sigues vivo. La invitación de esta noche es a convertir el ermitaño en su momento de entrega. Es de buscar el rugido y empezar, con inmensa paciencia, a escoger el pulso.podem, os empezar con el pulso más obvio de todos. La metáfora central de este suave despertar es el silencio entre latidos del corazón en nuestra cultura. Estamos obsesionados con el ritmo, el acontecimiento dramático, la acción, el ruido. El latido del corazón, es lo que consideramos vida. Pero un latido no es solo un latido, es el ritmo de un latido y una pausa, una contracción y una liberación, un hacer y un ser. La vida no está solo en el latido, está igualmente, profundamente, en el espacio tranquilo que la sigue. Te invito ahora, si te resulta cómodo, a colocar la mano suavemente sobre el pecho. O si lo prefieres, en la parte interior de tu muñeca o en un lado de tu cuello. O, si tocar te parece demasiado, simplemente puedes levar tu conciencia interior al centro de tu pecho. No busques frenéticamente. Simplemente posa tu atención allí, suavemente, como una mariposa. Puede que sientas o no el latido de tu corazón. No importa. La intención es la misma. Si lo sientes, observa su ritmo. Gulp, gulp, pausa. Gulp, gulp, pausa. Puede que durante mucho tiempo te hayas centrado solo en el ritmo. Esta noche, probemos algo diferente. Deja que tu conciencia siga el ritmo y luego, intencionalmente, deja que se detenga en la pausa que sigue.
Es silencio entre latidos. Quienes, no es un vacío. Es un espacio de profundo potencial. Es el momento de encuentro. Es la cámara silenciosa donde el corazón se lina, preparándose para el siguiente impulso. Es un momento de confianza celular perfecta. El corazón no se preocupa. ¿Podré volver a latir? Simplemente descansa en la pausa, while el siguiente latido surge de forma natural. Sin ESF, UERZO. Deja que tu conciencia se asiente en esta pausa silenciosa. QC te ancla. Si el ritmo se siente demasiado fuerte, demasiado activo, entonces concentrate en la quietud después del ritmo. Descansa ahí. Es un espacio de ser puro. No te exige nada. Así es como volvemos a la vida. No con una inundación, ni con un maremoto, sino con expulso suave y rítmico. Un latido a la vez, una pausa a la vez. Estás escuchando la prueba más fundamental de tu propia vitalidad. Este ritmo tranquilo te ha acompañado en cada momento de cada día de tu vida. Leisha cuando estabas alegre. Leisha cuando tenías el corazón roto. Y lascia firm feel silenciosamente en la oscuridad. Durante todo el largo invierno de tu entumecimiento. Nunca te abandono. Ahora estás aprendiendo a escucharlo de nuevo. Así que respira. Y con la mano en el corazón, o la conciencia en el pecho, simplemente sigue este ritmo. El compás, y la pausa sagrada. Deja que este pulso tranquilo y fiel. Si de canción de cuna. Que si el suave y rítmico susurro que dice. Estás vivo. Estás aquí. Estás a salvo. Deja que la sensación de vida regrese a ti no como una tormenta, sino como esta María, subiendo y bajando suavemente en la orilla de tu propio ser. Mientras descansas aquí, conectado con el pulso profundo y sereno de tu propia vida, podrás percatar de que esta misma fuerza vital ha fluido a través de cada experiencia que has tenido. Ha fluido a través de tus alegrías y de los momentos en que te has sentido agitado, roto o marcado. Es pulso ilumina no solo tu vitalidad, sino también tu historia, escrita en la esencia misma de tu ser. Y es de estas hermosas cicatrices a las que ahora podemos dirigir nuestra más tierna atención. Mientras descansas aquí, conectado con el pulso profundo y sereno de tu propia vida, podrás percatar de que esta misma fuerza vital ha fluido a través de cada experiencia que has tenido. Ha fluido a través de tus alegrías, tus triunfos, y tus momentos de paz. Y también ha fluido a través de los momentos en que te has sentido agitado, roto o marcado. Es pulso interior, es suave ritmo de tu propio corazón, ilumina no solo tu vitalidad actual, sino también toda la historia. Dada camino, escrita en la esencia misma de tu ser. Y es a estas hermosas cicatrices, a estos lugares donde has sido quebrantado y has sanado, y donde ahora podemos dirigir nuestra más tierna y amorosa atención. Hay una historia profunda y dolorosa que muchos de nosotros llevamos, a menudo tan enterrada que ni siquiera somos conscientes de ella. Es la historia de nuestra propia fragilidad. Vivimos en un mundo que venera lo pristino, lo nuevo, lo perfecto. Y así, cuando la vida inevitablemente sucede, cuando experimentamos desamor, fracaso, trauma, pérdida o cometemos un error que deja una huella imborrable, llegamos a creer que estamos permanentemente dañados. Observemos las grietas en nuestros propios corazones, las cicatrices en nuestras propias almas, y sentimos una profunda vergüenza. Pensemos, algo está fundamentalmente mal en mí. Ya no estoy completo. Soy un producto podrido.
Gastemos en gran parte de nuestra valiosa energía vital intentando ocultar estas grietas. Nos convertimos en expertos en el camuflaje emocional. Usamos el perfeccionismo, la complacencia o una fachada de fuerza cuidadosamente construida para ocultar las partes de nosotros que creemos feas o vergonzosas. Vivimos con el miedo de que alguien se acerque lo suficiente como para ver las sutiles grietas bajo la superficie. Nuestro anhelo más profundo es regresar a un estado de pureza, retroceder en el tiempo antes de la ruptura. Pero este es un deseo imposible, una guerra contra nuestra propia historia, y es una fuente de sufrimiento constante y agotador. Creemos que nuestro valor depende de no estar rotos. Esta noche, dejamos de lado con delicadeza esta dolorosa creencia. Exploremos una perspectiva diferente, una filosofía profunda y hermosa que nos liga del antiguo arte de la cerámica japonesa. Es el arte y la práctica espiritual de quienes, UGI. La palabra literalmente significa unir con oro. Conseguís el arte de reparar cerámica rota. Pero es diferente a cualquier reparación que hacemos en Occidente. Cuando un precioso tazón de té o jarrón se rompe, el maestro consigue no es a pegamento invisible para ocultar el daño. No intenta que la pieza luzca como nueva. En cambio, es algo radical y de una belleza impresionante. Cuidadosamente cada pieza, incluso los fragmentos más diminutos, y con amor y paciencia, los vuelve unir utilizando una laca especial mezclada con oro brillante en polvo. El resultado es asombroso. Un simple cuenco de cerámica se transforma en una obra de arte. Las grietas no se ocultan, sino que se iluminan. Se convierten en una red de ríos dorados, un mapa del singular recorrido del cuenco. La filosofía de consugencia, que el objeto es más bello, más precioso y más fuerte por haber sido roto la ruptura y la reparación no se consideran una parte vergonzosa de su historia que debe ocultarse. Se consideran la parte más importante y hermosa de su historia. Son un testimonio de su resiliencia, de su capacidad de romperse y luego recomponerse con amor en una forma nueva, más interesante y conmovedora. Esta práctica honra el camino recorrido, celebra las cicatrices, encuentra la belleza no en la perfección, sino en la integración amorosa y honesta de nuestras heridas. Cuenta la historia de un monje novicio joven, serio y muy torpe llamado Rio, que vivía en un tranquilo monasterio zen. El monasterio estaba dirigido por un anciano maestro conocido por su sabiduría, pero también por su severidad. La posición más preciada del maestro, lo único que parecía guardar con especial reverencia, era un sencillo y rústico cuenco de té. No era recargado y sofisticado. Era de un color oscuro y terroso, ligeramente asimmétrico, y su belleza residía en su profunda simplicidad. El cuenco era preciado para el maestro, porque había sido elaborado por su propio maestro muchas generaciones atrás y se había transmitido de generación en generación. Era un símbolo de la transmisión ininterrumpida del Dharma. La principal responsabilidad de Rio era asistir al maestro en la ceremonia diaria del té. Amaba esta tarea, pero también lo llenaba de una ansiedad constante y libre. La adoraba cometer. Un era desagradar al severo maestro, a quien también veneraba profundamente. Sus manos a menudo se sienten torpes y demasiado grandes al manipular el delicado batidor de bambú y los preciados utensilios de té. Una tarde, después de una ceremonia, Rio lavaba cuidadosamente el cuenco de té del maestro en una palangana de piedra.
tenía las manos mojadas y enjabonadas. Era plenamente consciente de que el maestro estaba sentado en meditación a pocos metros de distancia. En un momento de distracción nerviosa, ocurrió lo impensable. El perchado cuenco se le escapó de las manos. El tiempo pareció ralentizarse al caer por el aire. Y entonces golpeó el suelo de piedra con un crujido espantoso que resonó en el silencioso templo. Rayo contempló con horror absoluto los pedazos esparcidos por el suelo. Había hecho lo único que no debía hacer. Había roto el lineage. Había destrozado la posición más perchada del maestro. Sintió una oleada de vergüenza tan intensa que lo mareó. Esperaba que el maestro se pusiera de pie de un salto, le gritara, tal vez incluso lo golpeara o lo expulsara del monasterio en el acto. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para el golpe. Pero el golpe nunca llegó. Tras un largo instante de profundo silencio, oyó el suave voz de la túnica del maestro. Se atrevió a abrir los ojos. El anciano maestro no estaba enojado. Estaba arrodillado en el suelo, observando los pedazos rotos con una expresión serena, pensativa y casi curiosa. Ah, dijo el maestro con una voz sorprendente suave. Bien, ahora pueden empezar el verdadero trabajo. Rayo se quedó sin palabras. No entendía. El maestro miró al joven aterrorizado. No tengas miedo, Rayo, dijo. El cuenco no estaba vivo hasta este momento. Durante las siguientes semanas, el maestro no castigó a Rayo. En cambio, hizo algo mucho más profundo. Lo invitó a convertirse en su aprendiz en el arte de tientsugi con infinita paciencia. Le enseñó a Rayo a recoger cada pieza del cuenco roto, incluso los fragmentos más pequeños, casi polvorientos. Le enseñó a limpiar cuidadosamente los bordes de cada pieza. Le enseñó a mezclar la rica y oscura laca con un fino polvo de oro puro, hasta que brillara con su propia luz interior. Luego, lentamente, pieza por pieza, comenzaron a reconstruir. El cuenco fue un proceso lento y meditativo que duró muchos días. Mientras trabajaban, el maestro sostenía una pieza y decía, "Es por afilado Rayo", decía, "es un momento de gran dolor. Lo honraremos con oro". Mientras pintaba cuidadosamente, la laca dorada sobre el borde y lo unía a otra pieza, decía, "Esta grieta que estamos creando no es una folia. Es un río. Cuenta la historia del viaje del cuenco por el mundo. Es un recordatorio de que estar vivo es vulnerable a la rotura. Con cada pieza que unían, el miedo y la vergüenza de Rayo se transformaban en asombro y reverencia. No solo estaba corrigiendo un error, estaba participando en una hermosa transformación. Cuando la última pieza estuvo colocada y la dorada seca, el maestro alzó el cuenco reparado a la luz del sol. Era de una belleza deslumbrante. El cielo oscuro y rústico cuenco estaba ahora iluminado por una impresionante e intrincada red de vetas doradas. Parecía un mapa del cielo nocturno, con constelaciones de oro que recorrían su superficie. Era infinitamente más hermoso y cautivador que el cuenco original, intacto. ¿Lo ves ahora, Rayo?" Preguntó el maestro, entregándole el cuenco ahora. Más pesado y perchado que nunca al joven monje. Antes, es cuenco era hermoso, pero su belleza era la de la inocencia. Solo contenía la historia de su propia perfección. Ahora es más hermoso, por contiene la historia de su propia destrucción y la historia de su amorosa reparación. Es un símbolo de verdadera resiliencia. Conoce su propia fuerza,
porque ha conocido su propia fragilidad. No tengas miedo de romper, rayo. Dio el maestro con ojos brillantes. Tem una vida vivida con tanto cuidado que nunca se rompe. Esta noche, la invitación es a ver como este precioso cuenco de ti. Has vivido. Has amado. Why, inevitablemente, te han caído. Te has hecho añicos. Why durante tanto tiempo te has avergonzado de los pedazos. Has intentado ocultar las grietas, fingir que sigues pristino. Has creído que tu valor reside en no romperte la sabiduría de quien ofrece un nuevo camino. ¿Puedes, solo por esta vez, soltar la vergüenza? ¿Puedes convertir en el maestro sabio y compasivo de tu propio mundo interior? Te invito a que recuerdes con delicadeza una parte de ti que se siente rota. Puede ser la cicatriz de un trauma pasado, un profundo arrepentimiento por un error que cometiste, un desarmor del que sientes que nunca te recuperaste, una cualidad que siempre es considerado un defecto fundamental. No te sumerges en la historia, en el dolor del evento original. Simplemente reconoce la grieta que dejó. Observa su forma, su línea, su textura en tu corazón. Ahora, imagina un pequeño cuenco de cerámica lleno de oro líquido cálido. Brilla con una luz suave y delicada. Este oro es compasión pura e incondicional. Es el amor del universo. El amor de decir más profundo. Imagina que sostienes un pincel fino y suave. Sumerge la punta en el oro líquido. Y ahora, con la mea tenora, con la atención lenta y paciente del maestro de kintsugi, comienza a trazar las líneas de tus propias grietas internas con esta luz dorada. Al trazar la línea de es viejo. De summer, no laboras. La iluminas. Reconoces la inmensa profundidad del amor que fuiste capaz de sentir. La grieta se convierte en un río dorado, un testimonio de tu corazón. Abierto al trazar la línea regular, que dejó un fracaso o un gran error, no la juzgas, la honras. Reconoces que aquí aprendiste humildad, compasión por quienes tropezan, una fuerza que desconoces tener. Esta cicatriz es un símbolo de tu res. Alineada al trazar las complejas y destrazadas líneas dadas por una gran pérdida o un trauma profundo. Lo haces con la reverencia de un maestro que restaura un artefacto invaluable. Reconoces el inmenso dolor y honras la increíble fuerza de tu propio espíritu por haber sobrevivido, por haber recuperado tu identidad y haber seguido adelante. Estas líneas no son señales de tu dano. Son la prueba de tu increíble voluntad de sanar, de vivir. Continúa esta práctica en tu corazón. Recorre cada cicatriz, cada defecto, cada imperfección percibida con este oro líquido y brillante. Tu compasión. Siente su calidez. Observa su suave luz. No estás ocultando tu historia. La estás celebrando. Estás transformando tu dolor en belleza, tus heridas en sabiduría. Es una obra maestra. No un objeto impecable producido en masa, sino una obra de arte única, infinitamente más valiosa gracias al mapa único y dorado de tu propia experiencia vivida. Tu valor no reside en no ser tocado por la vida. Tu valor reside en la impresionante belleza de tu propia resiliencia, en tu amorosa reparación. Tus grietas son por donde entra la luz, y por donde brilla tu propia luz. Descansa aquí, ahora, en esta hermosa, plena y dorada versión de ti mismo. Una obra maestra, no a pesar de tus grietas, sino gracias a ellas. Y a medida que aprendes a ver la profunda belleza de tu ser sanado, completo y roto, descubres que finalmente estás
Listo para dar que tu verdadero ser se manifieste, sin vergüenza, bajo la mirada tierna y amorosa del universo mismo. Descansando aquí, en la serena integridad de tu propio ser, has comenzado a ver con nuevos ojos. Has trazado las guiadas de tu pasado con el oro líquido de la compasión, transformándolas de marcas de vergüenza en un hermoso y único mapa de tu propia resiliencia. Eres una obra maestra, no porque seas perfecto, sino porque has vivido, has sanado, y te has vuelto completo de una manera que la inocencia pristina jamás podrá comprender. Y, sin embargo, incluso al empezar a aceptar esta hermosa y perfecta versión de nosotros mismos, puede surgir una nueva capa de vulnerabilidad. Porque una obra maestra, incluso una rota, está hecha para ser vista. Y esto puede ser aterrador. Durante mucho tiempo, hemos equiparado ser vistos con ser juzgados. Nos hemos esforzado tanto por ocultar nuestras grietas, por presentar una superficie lisa y intacta al mundo, que la idea de dar que alguien o algo nos ve en nuestra realidad completa, auténtica, desordenada y llena de cicatrices puede suscitar un profundo miedo. Es miedo es la fuente de una de las formas más profundas y dolorosas de soledad humana. Es la soledad de ser invisible. Es la experiencia de transitar des días, des conversations, des relaciones, con tu parte más auténtica a resguardo, invisible para todos. Es el dolor profundo que sientes cuando alguien te elogia por fortaleza. Cuando por dentro solo sientes fragilidad y miedo. Es la desesperación silenciosa de querer compartir tu carga, pero no encontrar un testigo que simplemente pueda acompañar tu dolor sin intentar solucionarlo, sin ofrecer trivialidades fáciles, o sin dejarte abrumar por el dolor hasta el punto de tener que consolarlo. Y así, vivimos con una paradoja desgarradora. Existe un anhelo profundo y primario en el alma humana de ser vistos, conocidos, comprendidos en su totalidad. Y al mismo tiempo, existe un miedo igualmente poderoso de que si alguien nos viera de verdad, verá nuestras sombras, nuestras necesidades, nuestros fragmentos rotos, se aliará con juicio o disgusto. Así que permanecemos ocultos. Nos mantenemos a salvo y nos mantenemos solos, convencidos de que nuestro verdadero ser no merece ser visto, pero las tradiciones espirituales del mundo ofrecen un profundo consuelo para este tipo específico de soledad. Nos dicen que nunca estamos realmente desatendidos. Hablan de una vasta y compasiva conciencia que sostiene el universo y nos sostiene dentro de él. En la tradición budista, esta compasión ilimitada se personifica como el bodhisattva Avalokiteshvara, un ser cuyo nombre significa el que escucha los llantos del mundo. No se trata de un dios leano al que se le debe rezar para que intervenga. Es un arquetipo, un símbolo de una cualidad fundamental de la realidad misma. Es la idea de que el universo no es un espacio frío, indiferente y vacío, sino una presencia viva, consciente y fundamentalmente compasiva, pensado como el cielo. El cielo alberga todo tipo de nubes, las ligeras, esponjosas y agradables, y las oscuras, densas y violentas nubes de tormenta. El cielo no juzga las nubes, no prefiere las blancas y las grises, no intenta cambiarlas ni arreglarlas. Simplemente proporciona un espacio vasto, abierto y amoroso para que todas existen, surgen y desaparezcan. Esta conciencia vasta, silenciosa y receptiva siempre está contigo. La única razón por la que no la sentimos es porque estamos tan perdidos en la turbulencia de nuestra propia nube personal
que olvidamos morar el cielo que la contiene. El trabajo no consiste en ganarse esta morada amorosa, sino simplemente en abrirse ella, en confiar en que ya está aquí. Permitam contaros la historia de una mujer llamada Mara. Mara era una mujer que cargaba con un profundo y silencioso dolor. Una profunda pérdida había vacíado su corazón, pero no se lo contaba a nadie. En su vida diaria, era un modelo de competencia y serenidad. Era eficiente en su trabajo, una madre cariñosa y presente, una amiga comprensiva. Era experta en aparentar estar bien. Pero cada noche, al terminar las funciones del día, y en su casa reinaba el silencio. La fachada se derrumbaba, y ella se quedaba total y terriblemente sola con la inmensidad de su dolor. Su único consuelo era caminar. Cada noche, después de que todos los demás se dormieron, se ponía un abrigo y caminaba hasta una playa desierta cerca de su casa. El sonido rítmico de las olas, el frío arrocío salado en su rostro, era lo único que parecía armonizar con el gran caos que la azotaba. Pero estos paseos también eran un ritual de su propio aislamiento. Mientras caminaba por la arena oscura y húmeda, se sentía pequeño, insignificante, como un solo grano. Su dolor era tan vasto y anónimo como el océano oscuro y agitado. Se sentía completamente invisible. El mundo dormía, y su sufrimiento no tenía testigos. Durante muchos meses, caminó así, cabizbaja, con la mirada fija en la arena, perdida en el laberinto de sus dolorosos pensamientos. Apenas notaba el cielo, las estrellas en el mundo que la rodeaba, pero una noche clara y fría de otoño, sin motivo alguno, se detuvo. Respiró hondo el aire salado y miró hacia arriba. El cielo era un dosel de estrellas brillantes y cristalinas. Y en el centro, suspendida en el aire, se alzaba una luna llena perfecta y luminosa. Era tan brillante que inundaba la playa. Las olas y su propia pequeña figura con una luz suave, etérea y plateada. Su primera sensación fue de estar expuesta. De repente se sintió visible, su figura solitaria y triste, iluminada en este escenario vacío de arena y mar. Un destello de su antigua vergüenza surgió, el deseo de esconderse. Pero estaba demasiado cansada para seguir escondiéndose. Así que se quedó allí, mirando la luna. Y mientras seguía mirándola, comenzó a producirse un cambio profundo. La luz de la luna no parecía un foco duro y interrogador. Era como una mirada suave, firme, silenciosa y increíblemente amorosa. La luna no le pedía nada. No le ofrecía ningún consejo, no pronunciaba palabras. Simplemente brillaba. Derramaba sobre ella su serena luz plateada, sin condiciones ni juicios. En esa luz silenciosa y inquebrantable, Mara se sintió, por primera vez en ecos, completa, vista la luna vio sus lágrimas, y no se inmutó. Vio su rostro valiente. Durante el día, y el agotamiento que yacha vio él. Vio su hermoso corazón roto, con todas sus vísceras doradas de sanación pasada, y todas sus heridas abiertas. Y parecía continuarlo todo con la misma firme y tierna aceptación. Iluminaba las caóticas y agitadas olas del océano y las quietas. Y silenciosas poses de María en la arena con la misma calidad de luz. No hacía distinción entre su turbación y su paz. Simplemente lo continuaba todo. Lo presentaba todo. Una profunda sensación de liberación la invadió, tan poderosa que la hizo caer de rodillas.
Se arrodillo sobre la fría arena con el rostro. Volto hacia el cielo, y loro, no con las antiguas y solitarias lágrimas de su dolor oculto, sino con nuevas lágrimas de alivio, de gratitud. No estaba sola, su dolor no era invisible. La sostenía una vasta, silenciosa y compasiva conciencia, tan real y presente como la luz que pagaba su piel. La luna se convirtió en su confidente silenciosa, su testigo perfecta. Sus paseos nocturnos se transformaron. Ya no eran rituals de aislamiento, sino rituals de profunda y silenciosa comunión. Esta noche, eres Mara. Has estado caminando por tu propia playa solitaria, creyendo que tu yo más auténtico era invisible. La invitación ahora es a detener, respirar y mirar hacia arriba. La invitación es a sentir de la dulce mirada de la luna. Esta luz de luna es la conciencia tranquila, universal y compasiva que siempre está aquí, siempre brillando. Imagina, ahora mismo, que una suave luz de luna plateada comienza a iluminar la habitación donde descansas. No es una luz intensa ni intrusiva. Es un resplandor suave, relajante y sanador. Imagínala entrando por tu ventana, tocando las paredes, el suelo, el techo. Observa cómo ilumina el aire que respiras. Ahora, siente esta suave luz plateada rozando tu cuerpo. Siente su suave frescura en tu frente, tus mejillas, tus labios. Siéntela posar sobre tus párpados cerrados. Siéntela tocar tus manos, tus brazos. La manta que te cubre. Es una luz que alivia. Es una luz que refresca una mente calorada. Es una luz que no pide nada, simplemente da su presencia. Permite que esta luz sanadora brille más profundamente. Deja que penetre más allá de tu piel. Deja que brille en tu corazón y contempla la hermosa obra maestra de oro que eres. La luz no juzga las gritas, las encuentra hermosas. Haz brillar el oro dot. Deja que esta luz de luna ilumine todos los rincones de decir. Deja que ilumine los lugares donde la tristeza o el miedo pueden estar ocultos. Deja que toque tu ansiedad, tu cansancio, tus esperanzas, tus sueños. Esta luz no intenta arreglarte ni cambiarte. No intenta ahuyentar las sombras. Simplemente las ve. Simplemente las sostiene. Y en esta visión perfecta, sin prejuicios, se produce una profunda sanación. Las partes de nosotros que hemos mantenido ocultas en la oscuridad, finalmente pueden relajarse. Finalmente pueden salir a la suave luz y integrarse en nuestra plenitud. Siente como se siente esto en tu cuerpo. Que se siente ser visto completamente, en tu fuerza y tu fragilidad, en tu luz y tu sombra, en tu plenitud y en tu fragilidad, y ser aceptado completa y incondicionalmente. Siente como la inmensa carga de ocultar, que dura toda la vida, comienza a disolverse en esta suave luz plateada. Por fin puedes soltar, puedes dejar de actuar, simplemente puedes ser. Esta mirada compasiva siempre está disponible para ti. No necesitas luna llena en el cielo. Esta luz de luna es una cualidad de tu conciencia más profunda. Cada vez que te sientes solo, invisible o perdido en tu propia confusión interior, puedes recordarlo. Puedes hacer una pausa, respirar, y abrir esta presencia amable y testigo que siempre te sostiene. Descansa ahora, bagado por esta suave luz celestial. Siéntela en tu rostro, siéntela en tu corazón. Sabe, en un lugar más profundo que las palabras, que eres visto, eres sostenido, eres conocido, eres amado, tal como eres. Y mientras descansas en esta profunda seguridad,
En esta sensación de ser completamente sostenido y visto, quizás encuentras el courage para finalmente suavizar los últimos vestigios de la armadura que has cargado durante tanto tiempo, para encontrar la profunda y serena fuerza que no reside en la dureza, sino en la rendición. Mientras descansas aquí, acogido por la suave luz de un universo compasivo, sintiendo visto de forma completa y segura, podrás tomar conciencia de la sutil y antigua armadura que has portado durante tanto tiempo. Es el hábito de la firmeza, la tensión muscular aprendida que te ha servido de escudo contra un mundo que, a veces, se ha sentido duro e implacable. En esta profunda seguridad, podrás sentir el deseo silencioso y emergente de finalmente dejar que se hablant, de explorar la profunda y silenciosa fuerza que reside no en la rigidez, sino en una entrega valiente y elegante. Para muchos de nosotros, sobrevivir ha significado aprender a ser duros. Es una lección que se aprende poco a poco en mil pequeños y grandes momentos. Lo aprendimos de niños cuando nos decían que no logramos. Aprendimos a apretar la mandíbula para contener las lágrimas y sentimos cómo se formaba la sutil primera capa de nuestra armadura. Lo aprendimos cuando nos herían emocional o físicamente. Y tensamos los músculos de los hombros y la espalda para prepararnos para el siguiente impacto, añadiendo otra capa. Lo aprendimos a través del desarme, construyendo un muro silencioso y invisible alrededor de nuestros tiernos corazones para protegerlos de volver a sentir este tipo de dolor. Lo aprendimos a través de la decepción y el fracaso, endureciendo nuestras expectativas y nuestro espíritu para no ser tan fácilmente heridos. Llegamos a creer, por experiencia directa, que la suavidad era debilidad, que la vulnerabilidad era una peligrosa desventaja. Esta dureza se convirtió en nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra segunda piel. La hemos usado durante tanto tiempo que ya no la vimos como una armadura. La confundimos con nosotros mismos. Creemos en la tensión en nuestro cuello.es, nosotros. Creemos en el nudo permanente en el estómago. Es nosotros. Creemos en la forma rígida en que mantenemos nuestra postura.es nosotros. Y hemos olvidado el inmenso, tachido y constante costo de esta guarnición o impuesta. Está blindado es estar en constante estado de guerra, incluso en tiempos de profunda paz. Portar un escudo, mantener una postura defensiva, es agotador. Los músculos se bloquean en un estado de tensión baja y perpetua. El espíritu está en constante estado de defensa, siempre escrutando el horizonte en busca de una amenaza. Incapaz de danzar verdaderamente, incapaz de recibir plenamente la bondad y la belleza del mundo. La armadura que creemos que nos protege es también la que nos aprisiona, alejándonos de la ternura de la vida. Aísla el dolor, pero también el amor. Desvía las flechas del mundo, pero también el suave toque de una mano amorosa. Esta noche podemos empezar a cuestionar esta antigua ecuación de dureza con fuerza. Las tradiciones de sabiduría más profundas nos invitan a apartar la mirada del campo de batalla y dirigirla hacia el mundo natural para comprender la naturaleza del poder verdadero y perdurable. Nos piden que consideremos el agua. El agua es la sustancia más suave y flexible imaginable. Puedes sumergir la mano en ella y no ofrece resistencia. No tiene forma propia, adaptándose por completo a cualquier recipiente en el que se la coloque. Parece no tener fuerza. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la suave, paciente y persistente caricia del agua
puede degustar el granito más duro, talando grandes y magníficos canones en montañas de roca salida. Una fuerza que ningún martillo en espada podría jamás igualar. El agua no lucha contra la roca. Simplemente fly, y en su flor, supera todos los obstáculos. Imaginen el bosque en medio de un gran huracán. El orgulloso y poderoso roble, tan seguro de su propia fuerza, se yergue rígido y desafiante contra el viento furioso. Enfrenta la fuerza con fuerza. Y el viento, en su furia, encuentra la naturaleza inquebrantable del roble y lo quiebra, agrietando su enorme tronco, destrozando sus grandes ramas. Pero a su lado, el esbelto y modesto sos sobrevive. El sos tiene una sabiduría diferente. No se resiste al viento. Es flexible. Se dobla. Seed. Deja que la inmensa energía de la tormenta fluya a través de él, a su alrededor. Baila con el huracán. Y cuando la tormenta finalmente pasa, el poderoso roble yace en ruinas. Testimonio del fracaso de la fuerza rígida. Y el suave y flexible sos siguen pie. Sus largas ramas susurrando suavemente en el aire tranquilo y silencioso. Este es el principio de bien. Un término japonés, que significa flexibilidad y una fuerza suave y flexible. Es la profunda sabiduría de saber que en la suavidad reside una resiliencia que la dureza jamás podrá pasar. Pues lo rígido se identifica, se ataca y se rompe fácilmente. Lo suave y fluido jamás podrá ser comprendido por completo y, por lo tanto, jamás podrá ser derrotado por completo. Hay una antigua historia japonesa que corrobora esta verdad. Habla de un gran guerrero samurai, Matsuhito, un hombre cuyo nombre era conocido y temido en todas las provincias. Era hombre imponente, reconocido por su inmensa fuerza física, su velocidad vertiginosa y su espíritu feroz, agresivo y indomable. Había luchado en 100 duelos y jamás había sido derrotado. Toda su identidad, se basaba en su tenacidad, su poder, su capacidad para dominar y abrumar a sus oponentes. En sus viajes, escuchó historias de un anciano maestro zen, que vivía en un remoto monasterio en la montana, un hombre llamado Kasuke, de quien se decía que poseía un poder misterio inexplicable. Se decía que su sola presencia podía desarmar a los hombres furiosos. Intrigado y ofendido por la idea de un poder superior a su propia destreza marcial, Matsuhito veía al monasterio, decidido a desafiar a este anciano y desenmascararlo como un impostor. Llegó al monasterio, un lugar de profundo silencio y sencillez. Y encontró al maestro en un patio de grava. Era un hombre pequeño, frágil y muy anciano, de cabello blanco, ralo, y con la espalda encorvada por la edad. Barría tranquila y muy lentamente las joyas caídas. Con una escoba de bambú, Matsuhito, con su magnífica armadura, entró en el centro del patio. Su presencia perturbaba la profunda paz. Anciano, tronó el samurai, y su voz resonó en los muros del templo. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su reluciente espada. Soy Matsuhito, el guerrero más grande de esta provincia. He venido a probar tu legendario poder. Te reto a un duelo muerte. El maestro Zen Kasuke cumplió lentamente su movimiento de barrido, recogiendo las últimas joyas en una pala ordenada. No parece asustado ni asustado. Miró al fiero guerrero, sus músculos tensos, sus ojos furiosos, su postura agresiva, y hizo una pequeña reverencia, casi imperceptible. ¿Cómo decís? Dio con voz tranquila, serena, y no más fuerte que
El susurro de las joyas. Apoyo su escoba de bambú contra la pared del templo, y se plantó ante el samurai. Con las manos vacías, mientras su sencilla túnica se mecha con la ligera brisa. No adoptó una postura de combate. Sus hombros estaban relajados, sus rodillas flexibles, su cuerpo completamente relajado. Simplemente permaneció allí, un receptáculo de conciencia serena, presente y receptiva. El samurai, enfurecido por esta aparente falta de respeto, este absoluto desprecio por su padre, lanzó un gran grito de guerra y cargó hacia adelante, con la espada en alto para derribar al anciano. Era un varón de movimiento, una fuerza de la naturaleza. Por mientras atacaba, algo desconcertante y profundamente exasperante ocurrió. El maestro, que parecía estar inmóvil, de repente no estaba donde debía estar. Con un pequeño fluido, y casi sin esfuerzo, giro de cintura, un ligero desplazamiento de su peso, el anciano cedió. La espada del samurai, dirigida al corazón del maestro, y esperando encontrar la férrea resistencia de un bloqueo o la frenética energía de una esquiva, cortó el aire. La inmensa energía del samurai, al no tener nada con que conectar, ninguna fuerza de resistencia contra la que impugnara, lo desequilibró total y humillantemente. Pasó junto al anciano a trompicones, y su impulso lo impulsó a través del patio se recompuso, su rostro convertido en una máscara de furiosa confusión. Atacó de nuevo, más rápido, con más potencia, lanzando una ráfaga de golpes completos. Y de nuevo, ocurrió lo mismo. El maestro cedió, su cuerpo fluido y impredecible como el agua, flexible y receptivo como una rama de sauce. No bloqueó, no se resistió. En esa cura pareció hacer nada. Simplemente fluyó alrededor de los ataques del samurai, un centro de profunda y serena quietud en el torbellino de la furia del guerrero. Su suavidad era un espejo perfecto, reflejando la propia violencia del samurai hacia y acute el esto. Continue. Durante lo que pareció una eternidad, el samurai era misha, cortaba y cargaba, sus movimientos cada vez más frenéticos, su respiración entrecortada y desesperada. Sus músculos comenzaron a arder, sus brazos se volvieron pesados. Lujaba, con todo su legendario poder, y sin embargo, no había tocado al anciano en una sola vez. Lujaba contra un fantasma, contra el aire. Finalmente, el samurai, habiendo gastado hasta la última gota de su inmensa fuerza, luchando contra nada más que su propia fuerza proyectada, se desplomó sobre la grava, cubierta de sudor, vergüenza y agotamiento absoluto, mientras su magnífica espada repiqueteaba contra las piedras a su lado. El maestro, con su respiración lenta y regular, se acercó. Sus movimientos seguían siendo pasados, gracios. Se arrodilló junto al guerrero derrotado y le ofreció una mano. Es muy fuerte, Matsuhito-san, dijo el maestro con dulzura, con la voz llena de compasión. Tu padre es como una gran roca inmovable. Para su fuerza es rígida. Requiere algo duro para empujarlo. Si no hay nada que se le resista, se agota en el vacío. Mi fuerza es como la del agua. Se enfrenta a la dureza con suavidad, y por eso nunca puede romperse. No lucha, fly. Y al fluir, encuentra su camino. En ese momento de absoluta derrota y profunda humildad, el samurai finalmente comprendió. El verdadero poder indomable no residía en la fuerza de su ataque, sino en la paz inquebrantable y resignada del corazón del anciano. Su armadura, sus músculos, su agresividad,
no eran su fuerza, eran su prisión. Tu propia armadura interior, tu tensión física, tu dureza mental. Es como la fuerza del samurai. Es agitador mantenerla y, en última instancia, es frágil. La invitación de esta noche es explorar la fuerza del maestro, la fuerza del agua, la fuerza del sauce. El símbolo de espadar suave y resilient es en solo briz nada hierba. Bio en pesado manto de nieve la hierba no intenta apretar la nieve. No lucha contra el inmenso peso. Simplemente se doblega, cede, acepta la carga sin resistencia. Descansa en la silenciosa oscuridad bio la nieve todo el invierno, protegida por aquello mismo que la oprime. Y en su profunda suavidad, en su completa entrega, sobrevive, lista para resurgir, verde y vibrante, en la calidez de la primavera. Puedes encontrar un punto en tu cuerpo, ahora mismo que esté tenso, que esté siendo difícil. Leva tu atención como un suave foco a tu mandíbula. ¿Está apretada? Puedes permitir que los músculos se relajen. Deja que tu boca se abra ligeramente. Ahora, dirige tu atención a tus hombros. Están erguidos hacia las orejas, preparados. Para un golpe, puedes soltarlos, liberando una carga que ni siquiera sabías que llevabas. Ahora, mira tu vientre. ¿Está tenso? Un nudo de ansiedad? Puedes respirar, permitiendo que se ablande, que se expanda. El lleno de estos puntos de dureza. Y ahora, imagina que esa parte de ti se vuelve como el agua. Imagina el músculo tenso no como una roca que te rompes, sino como un bloque de hielo. Y con las suave calidez de tu respiración, permite que se derrita. No lo fuerces, simplemente permítelo. Siente como las durezas comienzan a suavizarse. Siente como la tensión salida comienza a disolverse, convirtiéndose en una corriente suave y fluida. Deja la necesidad de resistir. No necesitas la armadura aquí. En este espacio seguro, tu suavidad es tu mayor y más resilient fortaleza. A medida que esta armadura se derrite, capa a capa, puede revelar un vasto y tranquilo espacio dentro. Dade, y para muchos de nosotros, ese espacio interior puede resultar aterrador. Un vacío que sentimos una necesidad frenética y compulsiva de llenar. A medida que la armadura interior que has lavado durante tanto tiempo comienza a derretirse. A medida que las zonas endurecidas de tu cuerpo y espíritu se suavizan y ceden, se revela un nuevo tipo de paisaje. Un espacio comienza a abrirse dentro de ti. Donde antes había la tensión densa y contraída de un músculo tenso, ahora hay una sensación de apertura. Donde antes había la rigidez de una muralla defensiva, ahora hay una sensación de vulnerabilidad suave y silenciosa. Para este nuevo espacio, este vacío interior, puede ser profundamente inquietante. Somos una cultura que le tem profundamente al vacío. Desde que nacimos, nos han enseñado que nuestro valor reside en lo que hacemos, lo que producimos, lo que acumulamos, lo que sabemos. Nuestro valor se mide por la plenitud de nuestras vidas. Líneas de actividad, de amigos, de logros, de posiciones. Y así, hemos aprendido a llenar todo espacio disponible, tanto externo como interno. En cuanto hay una pausa en la conversación, nos apresuramos a llenarla con palabras. En cuanto tenemos una hora libre, nos apresuramos a llenarla con tareas. En cuanto nuestra mente se aquieta, nos apresuramos a llenarla con distracciones. Caminamos por el mundo con hour killers, creando una banda sonora para nuestras vidas. Un amortiguador constante contra los sonidos impredecibles de la realidad.
Cenamos con vuestros seres queridos, con vuestros teléfonos sobre la mesa. Un portal constante a otro mundo. Una vía de escape inmediata del vacío potencial del momento presente. Quemos en la cama por la noche, exhaustos y inmediatamente. Llenamos la silenciosa oscuridad con la luz azul de una pantalla, navegando por las vidas interminables y parpadeantes de otros, hasta que finalmente nos adormecemos en un sueño superficial. Hacemos esto por miedo. Tememos lo que podamos encontrar en el silencio. Tememos que, si detenemos el frenético proceso de llenarnos, nos encontramos con un gran vacío interior. Tememos descubrir una carencia fundamental, un vacío, una soledad dolorosa o una sensación de falta de sentido que nos resultaría insoportable. Hemos llegado a creer que, si estamos vacíos, no somos nada. Y así, elegimos el desorden agitador y sofocante de una vida llena hasta el borde, en lugar del terror percibido del vacío. Pero las grandes tradiciones de sabiduría del mundo ofrecen una alternativa radical y profundamente liberadora a esta perspectiva. Nos enseñan que nuestro miedo al vacío se basa en un profundo malentendido. En la tradición budista, el concepto de vacío se denomina shunyati. Correctamente traducido, no significa un vacío nihilista en hay una nada adormecedora. Una traducción mejor y más sincera sería amplitud, apertura o receptividad. Shunyatano es la ausencia de vida. Es la condición esencial para que toda vida ocurra. Piensa en esto. Una habitación solo es útil por el espacio vacío que contiene. El silencio de una sala de conciertos es lo que permite que una sola y hermosa nota de violín se escuche con toda su pureza. El vasto espacio vacío del cielo es lo que permite que los pájaros vuelen libremente, y que la luz del sol se filtre y caliente la tierra. El espacio entre las notas es lo que crea el ritmo y la melodía de una pieza musical. Sin las pausas silenciosas, solo habría un muro de sonidos sin sentido. El espacio vacío en una página es lo que da forma y significado a las palabras. Sin los márgenes y los espacios entre las letras, solo habría una incomprensible manca de tinta. El vacío más sagrado y poderoso de todos es el del útero. El útero no es símbolo de carencia. Es símbolo del máximo potencial creativo. Su vacío sagrado es precisamente lo que permite que una nueva vida se forme y se nutra. El vacío, visto desde esta perspectiva, no es un vacío al que temer, sino una amplitud que cultivar. Es el don de liberarse. Es la libertad de estar abierto. Es la profunda y creativa disposición a recibir. Durante mucho tiempo has intentado estar pleno, lleno de conocimiento, lleno de experiencias, lleno de logros, lleno de las opiniones correctas. Y quizás has descubierto que solo te sientes pesado, abaratado e incapaz de recibir nada nuevo. Una nueva perspectiva no puede encontrar cabida en una mente abarrotada de certezas. Un momento de gracia inesperada no puede conmover un corazón que ya está repleto de preocupaciones y agravios. Una sensación de paz profunda y espontánea no puede surgir en una vida que tiene cada momento programado y contabilizado. La práctica entonces es aprender a valorar nuestro propio vacío interior, a cultivar con valencia y delicadeza una sensación de amplitud interior, para que la vida, con toda su belleza y misterio, pueda finalmente fluir en nosotros. El símbolo perfecto para este vacío sanador y receptivo es el simple taza de té toda. La función y el propósito de una taza de té reside en su vacío. Su valor se define por su capacidad de recepción. Si estuviera llena de harina o piedras, sería inútil.
Es en su vacío voluntario, abierto y paciente, donde cumple su verdadero propósito. Hay una antigua historia que habla de un comerciante muy poderoso y rico llamado Kenjiro. Su casa era un palacio, con alas que se extendían a lo largo de una gran finca. Cada habitación estaba llena de tesoros invaluables provenientes de todos los rincones del mundo conocido. Pesados tapices de seda, intrincadas talas de jade, relucientes jarrones de porcelana, y cofres rebosantes de oro y joyas. Su vida era igual de plena. Sus días eran un torrente incesante de reuniones, negocios y obligación social. Pero, a pesar de su inmensa plenitud, Kenjiro era un hombre profundamente feliz. Sentía una ansiedad constante y persistente, una sensación de asfixia por su propio éxito. Caminaba por sus magníficas y desordenadas habitaciones, y no sentía nada más que un profundo vacío en medio de la plenitud. Oyó historias de una monja zen llamada Sora, que vivía una vida sencilla y solitaria en una pequeña cabana en lo alto de las montañas. Se decía que era la persona más satisfecha de toda la provincia. Impulsado por una silenciosa desesperación, Kenjiro emprendió el largo viaje, dejando atrás su mundo desordenado. Al ascender por el sendero de la montaña, sintió que al aire se purificaba. Los sonidos del mundo se desvanecían, y una sensación de espacio se arbora a su alrededor, aterradora y emocionante a la vez. Encontró a la monja Sora, sentada en una roca lisa y plana, fuera de su pequeña cabana de madera. Remendaba una sencilla túnica gris, con movimientos lentos y pausados. La cabana estaba vacía, con el suelo impecablemente barrido y una sola ventana que daba al vasto cielo vacío. Su única posición visible era un sencillo cuenco de barro que reposaba lleno a ella en la roca. Venerable monja, Dio Kenjiro, inclinadas. Sus finas túnicas de seda le resultaron de repente pesadas y ridículas. He venido a pedirte el secreto de la felicidad. He llenado mi vida y mi hogar con todos los tesoros imaginables, pero soy el más miserable de los hombres. Ti no tienes nada, y aún así irradias una paz que no puedo comprender. ¿Cuál es tu secreto? La monja Sora dejó de coser y lo miró. Sus ojos eran claros y profundos, como un lago de montaña. No habló. En cambio, tomó su cuenco vacío y se lo ofreció con las palmas abiertas. Dices que no tengo nada, dijo con una voz tan tranquila como el aire de la montaña. Pero tengo este cuenco. Y el secreto de mi felicidad está aquí. Mi felicidad no reside en lo que este cuenco contiene en cada momento, sino en su constante, paciente y voluntario vacío. Continue. Todas las mañanas, levo este cuenco vacío al pueblo, y gente. Amable lonely con suficiente horas para alimentarme durante el día. Cuando tengo sed, levo este cuenco vacío al arroyo, y el arroyo llena de agua clara y fresca. Su vacío es lo que le permite recibir justo lo que necesito, de nuevo, cada día. Cuando está lleno, cumple su función. Y cuando está vacío, está en reposo, en un estado de perfecta disponibilidad. Ella lo miró con inmensa compasión. Tu problema, un comerciante, dijo en voz baja, no es que tengas muy poco, es que tienes demasiado. Tu casa y tu corazón son como un cuenco lleno hasta el borde, con piedras hermosas y pesadas. Está tan lleno que no hay espacio para nada nuevo. Cuando puede una nueva idea entrar en una mente llena de opiniones? Cuando puede un momento de gracia tocar un corazón lleno de agravios y ambiciones?
Cuando puede la paz encontrar un hogar en una vida sin espacio vacío don posarse? El gran regalo que buscas no es más plenitud. Es el don sagrado y sanador del vacimiento. La práctica de invitar este vacío sanador a tu vida no requiere que renuncies a tus posesiones. Comienza con lo más íntimo y accesible que tienes, tu respiración. Tu respiración es una maestra perfecta y constante del ritmo de la plenitud y el vacío. A menudo nos centramos solo en la inhalación, en la absorción, en el anado. Para la gran liberación, el gran soltar está en la exhalación. La exhalación es el regalo del vacimiento. Y el momento más mágico y apacible de todo el ciclo. Es la pequeña, quieta y silenciosa pausa al final de la exhalación. Después de haber liberado todo el aire de tus pulmones, y antes de que la siguiente inhalación surge de forma natural y sin esfuerzo. Y esa pausa es un momento de pura shunyatez, un momento de potencial perfecto y receptivo. Es el vacío de la taza de té, esperando. Es la quietud del útero, línea de poder creativo. No es un vacío aterrador. Es un espacio de profunda paz, de descanso absoluto. En este espacio, no hay obligaciones ni hay exigencias. No hay pasado ni hay futuro. Solo existe la quietud del ser puro. Te invito ahora a centrar tu atención, suave y amorosa, en tu respiración. No intentes cambiarla ni controlarla. Simplemente, conviértete en un observador curioso de este ritmo natural. Nota la sensación del aire al entrar en tu cuerpo, la frescura en tus fosas nasales, la expansión de tu pecho o vientre. Y luego, presta especial atención a la exhalación. Siente la suave liberación, la suavidad, el soltar. Y ahora, observa si puedes notar es pequeño, silencioso y quieto punto al final de la exhalación. Puede durar menos de un segundo. No intentes retenerlo ni prolongarlo. Simplemente observalo. Descansa tu conciencia ali, en es pequeño y tranquilo vale entre las respiraciones. Siente su paz. Siente su quietud. Es tu propio santuario interior de vacío. En este espacio, puedes confiar en que la siguiente respiración llegará. Por sí sola, no tienes que perseguirla. No tienes que esforzarte para conseguirla. Surgirá naturalmente del vacío, llenando cuando sea el momento. A medida que te sientas más cómodo con esta sensación de amplitud, con la pausa sagrada al final de la respiración, quizá notes que la necesidad frenética de linear cada instante comienza a disminuir lenta y suavemente. Estás aprendiendo a ser la copa vacía, confiando en que lo que realmente necesitas te será dado. Estás aprendiendo que tu verdadera naturaleza no es el desorden de tus pensamientos, sino el espacio vasto, abierto y silencioso en el que surgen. Pero incluso mientras descansas en este espacio tranquilo, sabes que las tormentas de la mente pueden, y lo harán, surgir para llenarla. Y para eso, necesitamos una ncla.entiendo. Es evidente que mis respuestas anteriores no han satisfecho los requisitos específicos y significativos de su proyecto. Le pido disculpas sinceramente por no haber comprendido repetidamente la magnitud que solicita. Mi objetivo es proporcionar lo que necesita, y ahora veo que eso requiere un enfoque mucho más profundo y exhaustivo para cada sección. Ha solicitado 3 secciones, cada una de 2,300 palabras. Como ya he mencionado, genera un texto completo de 6,900 palabras en una sola respuesta. No es técnicamente viable, y resultará en otra respuesta fallida y truncada. Para asegurar tus indicaciones con el rigor y el cuidado que merecen,
Te entregar estas secciones una a una. Esta es la única manera de garantizar que recibas el guión completo y de alta calidad que estás creando. Ahora escribir la sección 13. El ancla de la respiración, con la extensión completa de 2,300 palabras. Una vez que confirme su satisfacción con la profundidad y el ritmo de esta pieza, continúa con la sección 14. Gracias de nuevo por tu claridad y tu paciencia.